Алло, алло, алло. О, ну теперь нормально. Ух ты, на ютубе, оказывается, можно 2 стрима одновременно делать. Вот это технологии. Ни хрена себе. Все теперь стрим работает. Все теперь вообще все четко. Поставил ультра-лоу задержку. Вроде как действительно нормально. Но несколько секунд, но, по-моему, у Твича это нормальная задержка, как на ютубе ультра-лоу. Фуллскрин будет у меня? Тут, короче, если настроить YouTube в OBS, тут прям сразу же ты можешь название бродкаста сделать и все остальное. А это, почему у меня в окне? Прям все четко, прям вообще все шикарно. Во. Только не то окно, не тот монитор. И чат зачем-то открывается, не знаю зачем. Это, конечно, удобно, но мне оно не нужно. А, На чем мы там остановились? Мы остановились на том, что пора уезжать из этого проклятого немецкого городка. Где мой билет? А мне нужно билет ему отдать или что? Ну да, он же обратно билет отдавал. А где у меня, кстати, билет? Everything okay? Yes, Kate Walker. I am waiting to continue our journey. Oscar, if you tell me one more time something's missing, I'll... Everything is ready. Take your seat, Kate Walker. We are leaving. I'll... Okay. А как эти ворота открываются? Или кто ими управляет? Или в самом поезде там встроена эта штука, которая открывает ворота? Будет очень забавно. И шо? Все, я спать. No point weighing myself down. Я могу сюда зайти? Да. И шо? А куда Оскар делся? Или мне нужно... Кстати, а здесь что? What are you doing there, Oscar?
It is imperative that we comply with railroad and customs regulations, Kate Walker. Oscar, don't you think we could drop the trifling details once and for all? We need an exit visa to get beyond the wall, Kate Walker. And you wouldn't know where I could get one of them from, would you? There is usually some form of authority stationed at a guard post that is strategically positioned to issue such a visa. Oscar, don't you think we've wasted enough time already? You neglected to find the clockwork winding mechanism for the train with sufficient haste, Kate Walker. What nerve! And you refused to lend a helping hand. Help that could have been invaluable to me. I agree, Kate Walker. If you weren't so obsessed by procedure, we wouldn't have had a hitch. I am not entirely convinced, Kate Walker. Oscar, please, let's get in the train and leave, can we? Yes, Kate Walker. Give me the visa. В смысле, здесь... I don't suppose you can help me get this visa then? Your non-supposition is correct, Kate Walker. You do realize, don't you, Oscar, that by preventing me from continuing this journey, you are also depriving yourself of the opportunity to meet your creator, Hans Vorarlberg. Procedure requires an exit visa, Kate Walker. God, I think I'm going crazy. That is not a requirement, Kate Walker. Only an exit visa is necessary. Серьезно, хочется из Драбадана Oscar, ему the выстрелить. automaton that drives this train will be really impatient to leave soon because he's totally obsessed about punctuality. Yes, Kate Walker. And it's weird because sometimes when he drops all that stuff about procedure, he can be so charming and attentive. Please refrain from attributing human emotions to me, Kate Walker. Okay, see you later. Yes, Kate Walker. Надо подойти, видимо, здесь сзади будет дверка и молот, ну или топор. И сзади ему нахрен просто его в кашу, сука, металлическую разломать. Я угадал? No point. Hello? Kate! Oh, is that you? What's going on? Well, I finally got the mechanical train wound, and I hope it's going to take me to Hans Vorarlberg. I had to sort things out with a couple of weirdo sailors, and they probably ripped me off. But now I'm blocked behind this massive wall. You should see it, it's huge. I'm not talking about that. I want to know what's going on with Dan. What do you mean? I bumped into him at Maggie's Zoo, and he said you'd argued. That's a bit over the top. Things got a bit heated the last time we called, that's all. No need to go overboard. I don't mean to be Miss Melodramatic, but he didn't seem in such great shape. He had his down-in-the-dumps head on. Like Dan has a down-in-the-dumps head. Well, yeah, when that shock of hair flops over his forehead, and his eyes mist up, and his eyebrows kind of creased together. I'd never noticed. Maybe I did go a bit too far, but he's got such a goody two-shoes image of me that sometimes I just lose it. And this case is taking up a lot of headspace. I was just looking for a bit of compassion. Well, you sure got mine. So, what's going down? Like I said before, I'm kind of getting somewhere, but it's slow. This Hans Vorarlberg guy is getting more and more fascinating by the day. Okay, well, anyway, it doesn't sound like you're bored. Not like back here in the office. Every day is boredom day. Just no fun without you. When are you coming back? Shouldn't be long, I hope. Look, I've got to go. See you soon. Well, call us again real soon. And be easier on Dan next time, huh? I'll try. На самом деле она бы здесь хер поговорила, потому что здесь, видимо, дуют ветры, просто жуткие, и ничего не было бы слышно. No point.
туалет на такой высоте? Очки. Look, broken glasses. If they belong to the captain, then he sure has eye problems going by those lenses. I haven't got time to have a drink right now. О, вот зачем винишко. Что-то не понял. I haven't got time to have a drink right now. I haven't got time to I haven't Look, А, вот зачем ему нужно это. look. Янгола кола. Так, и что, ничем нельзя воспользоваться? А, господи, вот он здесь стоит. Что это? Здравствуйте. Good day to you, sir. Captain Malatesta, Commander-in-Chief of the Barkstadt border post, at your service, madam. My name is Kate Walker. I've been assigned by my company to find a man who is supposed to be living in Siberia. What a peculiar mission, taking so many risks for such a futile goal. Captain, to my mind, the military zeal with which you insist on guarding this meaningless wall strikes me as equally futile. I should be offended by your words, miss, but I forgive you, because you are young and unaware of the very real dangers lurking in store for us. I need a visa to cross the wall and to continue my journey to the east. They told me that you are the only person in a position to issue such a visa. Indeed, this responsibility is part of my duties. However, I am not currently issuing visas because nobody must venture beyond the wall. And why not? It's far too dangerous, in particular for a lady of your standing who is traveling unescorted. Dangerous? What exactly do you mean, Captain? The enemy, miss. The enemy. I've been observing them for several years through my telescope. There's one particular horseman stationed yonder. He's a scout from the invading enemy army, and he's been Ну, spying on это в us. какой-то фарс реально превращается. Extremely Тупорылые vigilant. какие-то это, He братья-пилоты, knows that I блин. know he's there, you understand, and as long as I keep my eye on him, Вот he бы won't dare try эти anything. в Саус Парке Are you sure? Трей Паркер с Please, этим take a look for посмотрели, yourself. поиграли в эту игру и потом придумали китайцев с этими, как их там, блин, китайцев с монголами. Когда они там воевали, тоже они там стояли на стене и отстреливались от монголов, которые набегали. Is the person who takes care of the gate anywhere around? There is no person who takes care of the gate. Believe you me, ma'am. I have been the one and only guardian of this gate since 1968. That year I took over the position from the late Lieutenant Colonel Malatesta, my own father. In that case, can you tell me how the mechanism works? It sure looks complicated to me. Not at all. It is child's play for anyone who takes the time to work out its surprisingly straightforward logic. And from the looks of your locomotive, it shouldn't pose you any problems. Why do you say that? When I caught sight of your formidable locomotive, I immediately said, heavens, only Hans Vorarlberg could design such an engine. And I know what I'm talking about, ma'am. Ну вот, тогда because he пропусти invented меня, the gate's мудак. original mechanism. It was his last creation here in Barkstadt. So you know Hans Vorarlberg? No, I mean, not personally. I was only a baby when he stayed in Barkstadt. My father spoke often of him, and I knew about his inventions. He left very many things behind him. I know. In any case, I noticed that his fantastic knack for inventing has not deteriorated with age. How's he doing? I don't know. In fact, I don't actually know him.
I'm searching for him. An inheritance matter. I hope his train is going to lead me to him. And why not? His inventions are always full of surprises. Ну так выпусти меня. Between the station aviary and this bleak wall, change in atmosphere is radical, don't you think? It's been a long time since I've been at liberty to judge, miss. My duties forbid me from abandoning my post. А живешь ты как? Don't mind me if I retire, Captain. Please, madam, my respects. Яндекс доставка. Что мне надо сделать, интересно? Good day to you, sir. Нет, я не на нем хотел нажать. А, Captain, please, madam. все, я понял. Это типа вот это вот дерево, которое там стояло в телескопе, ему показалось, что это типа наездник, всадник. How strange. I can't see a Cossack horseman at all. There's just a dead tree in the middle of an empty plain. That poor Да. captain must have really bad eyesight. Good day to you, sir. Captain Malatesta. Да, я знаю. I need a visa to... Indeed. And why not? It's far... Captain, I can assure you that your enemy horseman is in fact simply a dead tree. A tree? But that's totally ridiculous. I can tell you have never seen a Cossack before in your life. How long has this Cossack been spying on your wall? For a long time. Yes, a very long time. But they could attack at any moment. We simply cannot tell. And he's been in the same position the whole time? Cossacks are soldiers, miss. They're capable of great resistance and persistence in the face of adversity. Кайф. You claim that Hans invented the gate mechanism? Affirmative, miss. He has such fine talent, don't you think? And from what I see of your train, his know-how hasn't diminished with time. The most remarkable thing has got to be his automaton engineer, a marvel of mechanical engineering, and a personality that is marvel of larger than life. Swedish If I engineering. had known the man, I would have asked him to create me a unit of automaton sentries. Between the state... It's been a... My name is Kate, What a... Captain. To my mind, the military zeal with which you insist... I should be offended. I need a visa... In... And why not? It's... Captain, A ch... how... For a... And he's... Cossack? Don't mind... Please, ma'am. И что мне надо сделать? Сегодня нужно предложить ему вот это вот говнина, Captain чтобы will он... never swallow this powder as it is. Эй, капитан, хочешь винишко выпить? Ох, скотина-то какая. Подсыпала... Как эта штука Colonel, называется? Captain. Чтобы усыпить мужика. But you have the air of a Изнасиловать. great officer. You flatter me, miss. Unfortunately, I'm afraid that we frontier soldiers are often forgotten by the military administration. Ah, there's no justice. I sympathize with you, Captain. Let us forget our worries for a moment and have a little drink together in the name of friendship. It would be my pleasure, miss, but the regulations strictly forbid it. Come И до какого on. хрена у тебя A little бокалы glass of wine стоят? never hurt anybody, and nobody need know. Wine, miss? You are putting me in a very delicate situation. Don't deny yourself, Captain. Just a little glass. I assure you, it is excellent. Well, perhaps just a drop. Here's your glass. To your good health, Captain. And to yours, miss. Глок-глок-глок-глок-глок. А! Яд!
Если реально там не юнгела кола была, а на самом деле какой-то It's been a long time яд, since я I've drunk наприпутал. wine in such pleasant company. I admit, it is excellent. Isn't it? You wouldn't think it came from Barrickstadt. It is made from the Amazon forest Sauvignon grape that has been miraculously conserved and cultivated in the station garden. Well, well, well. The university authorities kept that one to themselves. You know, Captain, it is essential that I continue my journey eastwards. Please don't even think about it. As I've said, it's extremely dangerous. The enemy is spying on us. Perhaps your Cossack horseman isn't quite what you thought. Perhaps it's just a dead tree twisted into a strange shape. You should take another look. You never know. Go on, Captain. Give it a try. So be it. I will make this concession to the fairer sex, miss. But it does seem to be quite ridiculous. Sex. Lord gracious, it is a tree. Indeed. Incredible. How is this possible? By what strange magic? How could I have been so wrong for so long? The enemy was only a tree. I'm so ashamed. It's not that bad, Captain. It's only human to make mistakes, after all. A tree. Nothing but a dead tree. Pull yourself together, Captain. It's okay. And now I suppose there's nothing stopping you from issuing me a visa? Yes, of course. There is no more danger. All these years. And now the Cossack has gone. There is nothing left to watch. Captain, you should be delighted. From now on, you don't have to stay pinned to your watchtower. Travel can start up again normally. You will be able to resume your regular duties like issuing entrance and exit visas. You are right. I will sign you a visa to cross the wall frontier immediately. 1,000 apologies. Сколько ему лет вообще? Учитывая, что Хансу в 38-м было 18 лет, вроде бы. Он его видел в 68-м, когда был еще ребенком. Ну, в любом случае, в 38-м, 60... Ему как минимум 62, да, там, 70 ему как минимум, наверное. Да, кайф. Thank you, Captain. And keep your eyes open. Miss, if we could keep this between ourselves, please. For the sake of my honor, you understand? You have my promise, Captain. Лошара Домосед даже не мог выйти и печь этому казаку. Зачем там дверь какая-то закрытая, в которую можно вроде как войти? Только не говорите, что мне придется туда идти опять. No point. Почему там лестница еще не на несколько пролетов вверх идет? Там же наверху вроде бы все. Типа башня и конец. Oscar, can't you please Your request is refused. Oscar, don't you think if you... I am not. Oscar, Yes. you do go... Okay. Yes.
Here is the visa. I hope it's regulation, my dear Oscar. It is regulation. Here is your ticket. Should present to any official. Have a good journey. So, can we go now? Indeed. We are already very late, Kate Walker. А не будет показывать, как он идет сюда? Your ticket, please, Kate Walker. Here you go, Oscar. Thank you, Kate Walker. Now, please return to your seat, Kate Walker. Yes, Oscar. Immediately, Oscar. Ну, сейчас будет забавно, если он поскользнется, упадет и умрет. Вот это было бы неожиданный поворот событий. Что-то мне, кстати, подсказывает, что такие поезда очень хреново останавливаются. Во-первых, во-вторых, в любом случае любые поезда очень хреново останавливаются, и чтобы настолько миллиметрово остановить поезд, тем более, что... А как он едет, кстати, сейчас? Я думал, что он вот на заводе ты его завел, и он вжух и полетел дальше. А где он тогда хранит всю энергию? Сука. Что вы сдохли все? Пикардинги ублюдские. А это у меня, что ли, был пикардинг все это время? Я просто не слышал. О! Серп и молот. Найс. Мы приехали в СССР в 2002 году. Где Оскар? Что, в чем причина? Что случилось? Kate Walker! Kate Walker! Oscar, what's going on? Why has the train stopped? Where are we? The springs of the train are unwound again, Kate Walker. As for the question pertaining to our geographical location, I really haven't the slightest idea. Well, we'd better get looking for a winding machine, my dear Oscar. I hope that this place actually has one. The air here is so polluted that I could not possibly risk leaving the locomotive. My joints might corrode irreparably. Right. Let's see. Кайф. Вот бы сейчас сделать бесполезных роботов. Бесполезных. Okay, let's try looking on the bright side here. I need to stretch my legs. Is there something wrong, Kate Walker? Are you uncomfortable?
Are the passenger facilities on this train substandard? I shall draw up a Вот formal это complaint form венец for you immediately. инжиниринга. Oscar, everything's fine, I assure you. A little walk will do me good, that's all. Робот, который не может выходить ни в воздух, который каким-то образом загрязнен, ни во влажный воздух. Да, кайф. Gosh, it's really gloomy here. I wonder where on earth I'm going to find a winding machine. I have total confidence in you, Kate Walker. You are, after all, a brave and resourceful woman. Yeah, right. Подожди-ка, она сказала, yeah, right. А не hip, right. Oscar, you couldn't make a little effort for just this once. If we both went looking for the winding machine, the two of us together might find it quicker. You are in all probability correct, Kate Walker. But the high level of heavy metal miasma that pollutes the atmosphere could cause havoc to my wheelwork. Let's hope Hans Vorarlberg once lived here as well. Maybe he planned for his locomotive's unplanned stop and installed a winding machine as well. Otherwise, it's not looking great for the rest of the journey. Do not forget that Hans Vorarlberg is a genius in the true sense of the word. Да, But я is he a вижу. genius with a sense of forward planning? We will find that out when we find the winding machine. My God, Oscar, what would I do without you? We just keep stopping. When will we ever get to the end of this journey? Simply wind up the spring and we can set off immediately. From your mouth to God's ears. See you. I shall... Там какой-то рычаг был. А по трубам нельзя залезть? Полазать. Жих. Ух ты, лифт. Это было бы забавно, если бы Кейт Уолкер сдохла, пока лазает по шахтам. Учитывая, что... А, это сюда ведет. Блин. Учитывая, что... Тяжелые частицы тяжелых металлов и для людей тоже как бы опасны. Вот BURMT начался здесь. Это что это там красненькая? Лампочка. Лампочка-пимпочка. Это что такое? If that's going to work, it looks like something's missing. Мне, значит, что-то нужно... Короче, мне, видимо, все вот это вот нужно сделать, найти, чтобы вместе собрать. И заставить... О! Поезд работать. Что это такое? Это типа чего-то не хватает или нужно сюда ударить, чтобы все заработало? Что? О, кстати. А книжки не почитать? Комколсград. Комколсград. Это, видимо, им такой приходит, это разраб, ну, точнее, дизайнер такой. Я хочу в игре Комсомольцград. Что, град? Комсомольцград. Что, град? Это будет Комкольсград.
Это тоже лифт или что это? That door is locked. I've got to find another way around. А Хэндл, я так Door is понимаю... locked. Хэндл, я так понимаю... Без ничего. А, может быть, кстати, может быть, мне на пульт надо вставить куда-то. Я просто думал, что, может быть, у него будет наконечник вот этот вот с крестовиной. Ну, может быть, там дырка была какая-то, может быть, туда его просто нужно вставить. Нет? А, что? Нифига себе. Я бы, кстати, на самом деле никогда не подумал, что ручку нужно вставить в дырку. Можно еще ближе пододвинуть. А, это, видимо, как раз таки херня, которая заводит поезд. И, видимо, если нажать на вот эту кнопочку, он начнет заводить. То есть, видимо, это тоже один огромный автоматон. Алло? I can't go that way. Почему? Потому что лестницы нету. Господи. А дальше там лестница есть? О, нифига. Его можно поставить, чтобы у них был это гей-секс. Ха-ха-ха-ха, за. А все, нельзя. Я, конечно, поражаюсь гениальности Ханса, учитывая, что нахрена он делает лестницу, которая заканчивается в 10 метрах над землей. Типа, нахрена делать передвижную лестницу, если ее можно просто сделать, сука, подлиннее? Ну здесь она, кстати, даже меньше. Сколько здесь? Метров 4, да? Типа вот нахрена надо было так делать? Опять, блин, это вся искусственная какая-то непонятно что вообще. Я даже не знаю, как это назвать. Искусственное усложнение геймплея. Я так понимаю, я сейчас спущусь просто вниз и выйду из другой двери. Кстати, сюда нельзя, да? К другому этому. Как у нее здесь принимает телефон? Hello? Hello? Kate, it's Dan. Can you hear me? Dan, is that you? I can't hear you so good. Dan? Hey, Kate, let's talk. It's about the last conversation. Are you still mad at me? Come on, it's important. Dan, you're breaking up. I'll try and call you when I get out of this mine. You... Kate! Come on, what's happening? Listen, we've got to talk. Look, the line's just getting worse and worse. I'm hanging up. Ну так поднимись и поговори с ним. Я так понимаю, здесь можно еще даже и нажать кнопочку, чтобы поехать. Да. Но она же хер ему перезвонит. Потому что... А ну-ка, кстати. Dan,
Dan Foster isn't around to take your call, right? Да, да, конечно. Ну, я так и думал. Игра в этом плане не продумана ни хрена. Я Twitch выключил, потому что... Так, точнее... Рестрим тупит, поэтому я не могу. Либо YouTube, либо Twitch. Looks like something's missing. А я дальше, наверное, не могу пойти, потому что темно и страшно. Или нет? It's too dark to continue. Если я стримлю через рестрим, то там это все начинает лагать жутко. Что это, кстати, что? I don't need to do that. Это рычаг. Ну, я так понимаю, здесь ничего больше нету. О. Не-н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 е. Я думал, это сюда можно зайти, вот сюда вот. Так, есть одна идея. А с другой стороны, я не могу уйти, да? Поведай мне секреты, цилиндрик. My dear brother, what joy to have news of you after your long silence during the war years. So, you're working for the Russians now. I tell you, we've been hearing some worrying stories about them here. Just your description of that dingy factory makes me cough. But it's so good to hear that your talent is being recognized for its true value, and that your automaton creations are taking the place of workers for all those menial jobs. I'm so proud that Vorarlberg automatons are making such a contribution, even if it is small. Карники, работающие в шахтах. Meanwhile, back in Valladolid, we've been licking our wounds after the war years. Some people have returned, others not. Life is slowly coming back, but it's taking time. All my love, Anna. Блин, я думал, тут подсказка какая-нибудь будет. Это все, получается, последний цилиндрик, да? Там вроде больше подставок не было. Да, 4 штучки. Значит, мне нужно какую-то батарею найти или что-то такое. А Оскар мне, естественно, не поможет, да? Oscar, what's going on? This, Well, the, right. See you. I shall. Я так понимаю, вообще диалог не поменялся даже. Вступительный. Здесь точно никак не войти, да? Это дальше проход или это вниз куда-то проход? Нет. Это просто сюда. Интересно. Нет, моря никакого не было пока что.
Но эта херня не работает, я так понимаю. Кнопка эта. Или все-таки? Во, ладно. I don't need to do that. Этот мудак у меня опять билет будет спрашивать. Я думал, что в эту кнопку нужно будет вставить, что-то я опять провернусь. What the Hey, fuck? you there? Ну, побежали, чё? Чё стоишь? Не так, кстати. Крутилочка. That door is locked. I've got to find an... Yes? Kate, can you hear me this time? Yes, I can hear you just perfectly, Dan, but I can't talk to you now. I'm in a real hurry. I wanted to say sorry. I know I wasn't very understanding last time. I've been feeling a bit bad about it. Okay, you're a real Да ты sweetheart, уже but I've got to опоздала. leave you now. I'm not angry with you, so don't worry. I've just got to catch up to someone, and quick. But Kate, this is really important. I'll call you back, Dan. I'm sorry. Жулик, не воруй. Ну и Оскар, естественно, ничего не мог сделать, да? Потому что он чмина боссаная. Я надеюсь, его сломали нахрен. My God, Oscar. Oscar, talk to me. Не, ну это реально фарс какой-то. Это уже даже не смешно. Реально какой-то Петька и Василий Иванович, блин. Ля, как нагнулась. Are you okay? Why, it is absolutely inadmissible, intolerable, А, у and, него руки and отобрали. indescribable. I have been attacked. What do you mean you've been attacked? My hands, I no longer have them. Да They've у been тебя stolen. никогда и не было их. God, you haven't got your hands. But who did this? What's going on here? We can be sure of one thing, Kate Walker. That this heinous crime was committed by a barbarian. A dysfunctional individual whose behavior lacks all finesse. Did you get a look at your attacker? Tell me exactly how it happened. Но здесь I was настолько standing here много polishing up my людей вокруг metalwork. ходит, что I нужно was just описание, thinking that with естественно. all the dust in the air, it would be a good idea to... Oscar. I was very busy, and I suddenly felt two powerful arms grab me from behind and tie me up before I had the chance to defend myself. I wanted to call out, but my attacker gagged me before I could emit the slightest sound. Then he dismantled my hands with a terrifying pair of pliers. It was horrible. I can believe it, my poor Oscar, but did you see him? He was a real barbarian, I tell you. He had bloodshot eyes, steel teeth, and brown scaly skin, and he emitted foul odors. He was a monster, Kate Walker. A real monster. And he Да, had... скрутил робота, который весит, наверное, Oscar, please calm down. раза в 2-3 Everything's больше, going to чем be он. all right. Right, I'm done. Take care of yourself, Oscar.
Good luck, Kate Walker. Живое омерзение. Так, куда мне идти? Ручками, культями своими размахивает. Он же металлический, в смысле из дерева. А, кстати. Реально, они же из дерева делаются. Подожди, у него шестеренки тоже деревянные. Блин, ну Ханс тогда ни хера не гений, он просто дегенерат. Я не знаю, это на уровне чего. На уровне фонарика, который заряжается от солнца. Что мне здесь нужно делать теперь? У меня нет ничего в инвентаре. If that's going to work. В поезде у меня ничего нету. Здесь сбоку ничего нету тоже. Никаких пиксельных. That looks like a ventilation duct. That looks like a Да, отлично. Сделать что-нибудь с этим. That looks like a А? That looks like Ну да, я вспомнил, что да, я же делал из дерева ему ноги. Ну, скорее всего, и все остальное. Ну, там же вроде писали, да, что типа не изготавливаются все игрушки из дерева. Ну, это, конечно, такой бред вообще. Что мне теперь делать-то с этим? Где мне что искать? I don't need. Что мне вообще можно сделать? Ну-ка, у Оскара тогда что-нибудь узнаю. Может быть, он что-нибудь подскажет, хотя, по-моему, он ничего не скажет нормального. Здесь же нет никаких инструментов. А, вот. Господи, блин. Я думал, там какие-то, блин, нормальные клещи, которыми ему руки отрезали. Этой херней еще надо попытаться отрезать. Хотя, блин, он же... Нет, подожди. Он же в предыдущий раз говорил, что он боялся заржаветь, значит, он металлический. Вообще странно, что у него ноги деревянные, реально. Короче, какая-то вообще срань абсолютная, а не робот. Что можно кусачками сделать? Мне, видимо, нужно перекусить там это все.
Metal Shears. Нет, не могу. А. Вот, конечно, она чемодан не может сама носить, но вот она сейчас будет перекусывать это. That looks like a ventilation duct. Нет? That looks like... Что можно тогда перекусить здесь? Или там ворота типа на цепочку? That looks like... Нет, нельзя. Или типа нужно в ноге что-то найти в этой статуе. Напоминает, кстати, это первый мир из Demon Souls. Первый мир? Нет, не первый мир. Второй. That door is... I've gotta find... Ну что там, что-то было нарисовано, что типа в ноге что-то там, то ли ударить, то ли разрезать, то ли чего его непонятно. Здесь так-то ничего не нарисовано, не сделано. Может быть... Не знаю, не понимаю. Здесь можно перекусить. Может, Оскара перекусить? Башку ему отрезать и с ней ходить. Здесь применяемых объектов не так уж и много. Или может мне рычаг нужно перекусить? Ну вряд ли. Блин, на самом деле... Типа, я почти уверен, что здесь что-то нужно будет такое перекусить, что хер клещами перекусишь на самом деле. Учитывая, что она, блин, какая-то неженка, которая в воду боится наступать. Нет, нельзя. How are you, Oscar? Apart from the fact that I am incapable of drinking a cup of tea, of reading the paper, of scratching my nose, or even of adjusting my spectacles, everything is fine. Thank you for asking, Kate Walker. Right, Oscar. Let's go find this hand bandit. And this time, we're not going to be such a pushover. Kate Walker, please do not think that this problem does not concern me. But if it's all the same to you, I would so much prefer to stay here, just to be on the safe side. An engineer never abandons his train, after all. Yeah, sure. Another good reason not to lend a... I mean, not to help me out. Подожди-ка, land. Kate Walker, even Lend an a automaton hand deserves пишется a little через «е»? compassion. I have just been savagely assaulted. Oh, I can feel one of my spasms coming on. I am on the verge of a clockwork breakdown. And all you do is accuse me of being selfish. Breakdown.
Okay, take a rest, Oscar. You're not much use without your hands anyway. Anything else you remember, Oscar? I have told you everything, and I'd rather not think about it anymore. How old do you think your attacker was? How old? Such monsters are ageless. I tell you, my wheelwork froze with fear. I think he must have been an older man. Someone with a soft spot for automatons. An expert who knows how to dismantle a pair of hands with a pair of pliers. I'm afraid I don't quite follow you. And what if it was Hans Vorarlberg himself? Kate Walker, in spite of the respect in which I hold you, permit me to say that such an idea is stupid. Hans Vorarlberg, my attacker. A father would never attack his offspring. Get a grip on yourself. I should point out in all modesty that my attacker must have had muscles to overcome an automaton of my build. Maybe you're right there, Oscar. I do apologize. А если... Было же, по-моему, где-то в каком-то фильме, по-моему. Или, может быть, в аниме. Что если Оскара сделали таким образом, чтобы он мог приехать к тебе, а ты его разбираешь и собираешь из него другой механизм, который тебе нужен? Do you know if your attacker stole Ушко anything else? для... As soon as he'd swiped my hands, he ran away. Часть Well, at least that's для one good piece машины of news. времени. The train's still intact. What do you mean, intact? I am the train engineer. It was designed for me, and I for it. By maiming me in this brutal manner, the barbarian has also mutilated our locomotive. Without me and my hands, we're never going anywhere. Sure, okay. Could you maybe tell me how the train works then? That is strictly forbidden, Kate Walker. There is only one engineer, and that train engineer is me. I am sure you don't have a license or authorization or even a deputy engineer's permit. Do you really think it's the right moment to get wrapped up in red tape, Oscar? Regulations are regulations, Kate Walker. Right. I'm done. Good luck, Kate. Здесь больше же нет ничего. No point when... Если честно, я сегодня практически ни хрена не ел. Только наполеончику немножко. Поэтому я надеюсь, я это быстро закончу и пойду жрать. Учитывая, что жрать мне нечего, мне придется делать картошку. Я хер знает, куда кусачки-то девать. У меня применимых таких объектов вообще нету особо. Где, наверное, можно отрезать рычаг? Нет? Я думал, мне можно отрезать рычаг и типа вот эту палку ставить. Не знаю. Что-то я не понимаю, что делать-то надо. Есть эта штука, но я так понимаю, мне здесь нужен... Господи, здесь... Нет. If that's going to work... Там еще рычажок есть. И все равно, и что мне с этим рычажком делать? Я думал, что мне нужно дырку вентиляции сделать, типа залезть туда и что-то там будет новая локация какая-то или что-то. Нет? Но это, наверное, я должен нажать вот эту вот хрень, и тогда все, ну вот эта вот дверца откроется. Телефончиком посвети, тупорылая. Блин. Зачем мне нужны... Зачем мне нужны кусачки? Я даже не знаю, на что мне применить-то еще. У меня здесь 1,5 объекта.
А на себе нельзя? Не-не-не-не, куда пошло? If that's going to... Что это вообще такое? Это что-то, наверное, что нужно... Короче, между ними нужно поставить что-то. Типа батареи. Либо воткнуть что-то. Типа как розетка. Типа на поезде мне ничего нельзя. Ну, кого-то здесь поездом так сложно управлять. Тупо, блин, завел и поехал. Даже тупорылый робот может управлять им. That door is locked. I've got to find another... That door... I've got to find... Это все сюда она идет. Каких-то секретных лазов здесь нет? Тут что-нибудь, что нужно? Можно отрезать, перерезать. Но лестницу вряд ли же. Это назад путь. Но лестница это путь, это даже не объект. Кстати, а что я там брошюру какую-то находил? Mushroom Guide. Hans Designs. Рик, чё? А, блин. Что-то в ноге. То ли не хватает, то ли нужно ударить. До того я не могу дойти. Надеюсь, ручку я не могу отрезать. Нет. I don't need to do... А, кстати. Во. О. Оп. То есть мне нужно кусачки использовать для того, чтобы
окно это разрезать. Ну ладно, в принципе, нормально. Мне кажется, она бы это смогла сделать. Даже она могла бы это сделать. Давай, залезай, что ты смотришь. Ну-ка, что у нас здесь? Оп. Йоньк. Шестереночки. Какой-то механизм. Ой, эти у меня еще остались. Спарк. А, это спарк плаг. А, вот что мне нужно поставить туда. А, это там. Я не могу разбить окно. Resident Evil какой-то начало превращаться. Так, это тоже все к этому относится. Надеюсь, она Can't go закрыта. that way. Так зачем мне тогда смотреть? А, или типа это наблюдательная вышка какая-то. Знаешь, что те предметы, которые у тебя в инвентаре, нельзя обсмотреть, как в Resident Evil? Мне вот, например, интересно было бы посмотреть, что это за Spark Plug. Что это такое? Игрушечка какая-то. Ух. Не, понятно, что это свеча, но просто... Она в виде какой-то фигурки. Или нет? Качество абсолютно непрактичное говно. Типа для того, чтобы туда подняться, нужно вызвать эту огромную хероту постоянно передвигать. Вместо того, чтобы по лестнице нормально слезать. Блин, у меня пряники здесь лежат, только они уже закостеневшие, окаменелые реликвии. О. What the fuck? Что это? Это разве так работает? О, телевизор. Ой, крыса, крыса. Какая маленькая такая. О, крюк у меня такой же был. Совсем недавно. А паук здесь огромный будет нападать на тебя? I don't need to do that. В смысле? А. Здесь просто можно вниз спуститься. Это турель или это камера? Ни хрена себе это. Это что за орган?
Это реально орган? Господи. С привязанными руками. Ужас. Ужас. И он, естественно, здесь играл гимн Советского Союза, да? Здесь нельзя как-то винтить или что-то? Здесь хоть что-то есть, что можно применить? Нет. Так, сюда тоже можно? Что это такое? Уже, кстати, немножко есть атмосфера Resident Evil. Только здесь вряд ли, конечно, будут зомби. Но все равно. Или даже немножко от Half-Life. Там просто локация была похожа в первом эпизоде. Или во втором. Если нельзя уже. Здесь что, вообще ничего не будет? Или может мне лестницу надо будет погнать сюда? Хотя здесь что-то можно... А, вот, кстати, здесь можно глядеть. Что-то можно почитать. Ну-ка. Портеру... Чего? Портерун... Масяуе? Кайф. А, то есть без этого она не могла вверх подняться? Ни хрена себе. Почему здесь умереть нельзя? Вот было бы смешно, если бы она здесь... О! Сука, кусачки тебя. Давай тебе руки оттяпаем, мрази. Как в древние времена. Да и сейчас, наверное, тоже так делают. Ворам. Руки отрезают. Hey, you. Who are you? Careful, I'm warning you. I'm not afraid of you, okay? What do you want? Why did you do that? There must be some misunderstanding. Because you reckon theft is all about misunderstanding, do you? Give me my hands back. Now. Your hands? And what are those on the ends of your arms? I can explain everything to you. You see, I'm no thief. You broke into my train, assaulted my driver, mutilated him, and stole his hands. Apart from that, you are not a thief. I have not stolen them, miss. Only borrowed them for a while. You've got to be joking. I'm not joking with you, miss. I would never take such liberties. They belong to Он us. типа My automaton пытается в русский Why did you акцент? steal them? Или нет? They are extraordinary. Real По мне так он mechanical больше звучит как I would шотландец. never have been capable of designing such hands Скрудж myself. Макдак. Never. Such Never. workmanship, such precision crafting. It is incredible. Absolutely incredible. Incredible. And just because you like them, you decided to steal them? I have only borrowed them, little missy. Temporarily, you understand? Of course, I shall return them to you when I don't need them anymore. You can...
Excuse me? You see, these hands are all I need to complete my plan. At last, I can finish off my automaton pianist and fulfill my dreams. Everything is now in place. You see, I have converted this old, useless, stupid factory into a magical theater. А чем ты кормишься здесь, великий пианист? Piping, chimney stacks. They've all been converted into one gigantic organ. I will be able to accompany the world's greatest living singer. Now all I need is her. Who are you? Sergei Borodin, the director of the industrial city of Komkolskra. Сергей What is left of Бородин. it, at least. Ну хоть But звучит who are как you, for русское that имя. matter? And why have you stopped in my station without authorization? I didn't choose to stop in your station, but my train has Было a всё. technical problem. My name is Kate Walker, and I'm an American lawyer. It is very kind of you to come so far just to visit this place. На самом деле он звучит I прям repeat как again, Скрудж I Макдак. Я never даже не intended удивлюсь, to если это он stop и here. есть. I'm on a business trip. I'm a lawyer, goddammit. Right. And what brings you here? Like I said, a stupid mechanical hitch. I'm sorry, I can't make heads or tails out of your story at all. Without my engineer's hands, I'm stuck here, you see? Everything I have designed, all that I have invented, everything is for her. Do you realize? Her. Incel. Oh, to hear her sing one more time. И Here in все my это factory. из-за отсутствия Who секса. is she? Who are you talking Я about? вам скажу, Helena. что это The все one and only точно из-за Helena отсутствия секса. Romansky. Her voice is so pure, like an Точно angel. так же, One day she came как here этот to генерал Concord. стоял на стене She и sang ждал, here, you know, когда when our казак industrial уйдет. city was in its heyday. Все это Oh, не so было бы, long если ago у него now. был It was секс. almost unreal. It was magical. I remember it like it was yesterday. Then, later, a long time later, she saved my soul. She saved my life and gave it meaning. When I was told that the mining program was to be abandoned, that this industrial city was consigned to oblivion, that I, its director, would from then on be nothing but a guardian of these rusting remains of a bygone age. That is when I first formed my plan to bring Helena Romansky back to this factory. But this time, she would sing for me, and me alone. And is she okay about this? Sure, sure. Once she finds out that I have done all this for her, when she realizes how I converted this vast network of pipes and tubes to create one of the most impressive organs ever made, then, you know, this was no small achievement, miss. Once molten iron flowed through here. Now there wafts only beautiful melodies. But then I realized I had to make an automaton pianist. I began to despair that I would never create hands Так а чё ты сам that тогда не were сыграешь? intricate enough. But then you arrived. So lucky, don't you think? Yeah, that must have been a happy coincidence for someone around here. So, when will this Madame Romansky come back? When do I get my hands back? I don't know. Maybe someone should look for her. Tell her. Hey, why Это don't случайно you go? не для The этого quicker платья у you меня bring her back, the sooner you поезде can лежит? carry on your business trip. Now, isn't that a good idea? And you promise that once Helena has sung, you will give me back my automaton's hands? I promise, my dear. You have my solemn word. Well, I guess I'm going to have to believe you.
Where should I go hunting for this singer then? I have no idea. But for a woman of the world like yourself, finding Окей, her договорились. should У pose меня no есть лопата на obstacle. поезде. И она специально предназначена для твоей Was a головы. world celebrity, you know. I have collected many objects, souvenirs of her that I keep in a room. A shrine to her glory. It's like her own personal museum in a way. You should take a look. This whole story is completely nuts. You mentioned an automaton pianist, didn't you? Where did you find it? I pieced it together myself, my dear. Except for the hands, that is. I admit that I underestimated the intricacy of this part of the design. A pianist's hands Что-то за все это are время не very мог сделать important, руки. after all. But enough. Ты придумал механизм, He который has a perfect set of позволяет hands. играть Your музыку. passion amazes me. Ну ладно, Have you кстати. designed any other automatons here? No. Clockwork mechanisms do not interest me as such. I simply needed a robot capable of accompanying Helena Romansky on my huge organ. I adapted Вообще, насколько я an знаю, existing model, самоиграющие a вот эти вот automaton set, пианины еще были, блин, во времена and adapted it Дикого to Запада. this new function. An Там же придумали как раз existing вот это model, вот you колесо, которое, кстати, said. Did you я и ever know таскаю Hans постоянно Vorarlberg? с He этими was a kind of mechanical genius, like yourself. пимпочками. Hans Vorarlberg? Yes. Or maybe... I don't know. No. Sure, I understand. The number of automatons still functioning in this abandoned complex is amazing, though. My dear, И она крутилась и нажимала, ну и механизм нажимал for на many years, нужные I've been клавиши. totally alone here. Типа If нахрена that man пальцы. ever came to this city, Еще, короче, he left какой-то, long, еще один long еще ago. какой-то отбитый, который не понимает, When you что как stepped on должно the train, работать. you were trespassing on private property. Тупо, блин, Everything in this city, sweet lady, belongs to the когда state. как их там, блин, And to all intents гуманитарии and начинают purposes, производить the state роботов, in вот this это вот city говно is превращает, My получается. train is not a part of this factory. And besides, we never would have stopped here in the first place if its engine hadn't needed winding. Well, as long as your train is at this station, it may be requisitioned and used for industrial purposes. Out of the question. And I forbid you to do so. Maybe I won't have to. Perhaps we can maybe come to some kind of agreement, my sweet lady. I hope so. And fast. Please excuse me. I have to go now. So be it. My sweet lady. Listen, obviously all this has been just one big misunderstanding. So you're going to give me Oscar's hands back, and we're going to get out of your city immediately. Out of the question. I must have these hands. That is all. Please So... It seems this monorail is controlled from somewhere else. Monorail, monorail, monorail. Короче, это мне нужно сейчас будет как в психонавтах в нее переодеться. О, титисы. Блин, она подохла уже, скорее всего, уже давно, если она такая старуха. Подожди-ка, откуда я пришел?
Янг Хелен... Янг? Helena Romansky's crystal clear voice moves amateurs and professionals alike gather for the 9th Voix d'Or Festival in Brussels. The young Russian soprano... okay. The young Russian soprano was the revelation of the event. She is an exceptionally talented singer and at the tender age of 20. Helena looks to have a very promising career ahead of her. Helena Romansky's fans numbers are collected here on this golden disc, millions of copies of which are being sold around the world. Какой... Golden disc? Что-то мне подсказывает, что это не диск, это винил называется. Камрад. Helena Romansky sings for the people. His series of recitals with piano performed in the factories of our great republic. No, after Kiev, our diva arrives at Komkolsgrad. Ravishing Helena is seen here with the factory director Kamrat Borodin and several admirers. Helena Romansky's success in Europe is assured. The great Helena Romansky, our nation's glory, appears and triumphs every night on Europe's most famous stages. Following from Milan, Paris, and Vienna, Helena Romansky gave an exceptional recital in which her voice was even more powerful and moving than ever. Ну, я, кстати, не знаю, давали ли тогда всяким артистам выезжать в Милан, Париж и Вену. Ну, вполне возможно, конечно. Не отрицаю такое. Helena Romansky, это же этот из Deadly Premonition коп. Так у него бороды еще не хватает немножко. Helena Romansky at this point is at peak of her artistic career, and her recitals that year are exceptional. Recitals, я не знаю, что это за слово. The high point and testimony to this greatness is her unforgettable interpretation of Rigoletto, sung with her great friend, the Russian tenor Frank Balkovich. Кстати, постримте это быть Джоном Малковичем. Let us not forget that the latter has recently decided to pursue his career in the United States. Ну все. Предатель Родины. Yesterday, in enduring crowds filled out the Bolshoi to say their fond farewells to Helena Romansky, their diva, making her last ever public appearance. Romansky revolutionized the lyrical artistry, and her name has already passed into posterity. Through the well of emotion, her fatigue, and illness, she merely managed to utterly tearful thank you. Not knowing this address, return to sender. Кемпинске, Apartments, Маховая стрит, Москва. 97-й год. Почему у него Сергей пишется с 2 точками? Я, конечно, понимаю, что они хотели сделать как можно клюковнее, но, блин, где они вообще видели 2 точки над «и» в каких-нибудь юридических языках? Ну ладно. Сука, в украинском есть же. Но это, по-моему, уже совсем другая буква. Dear Helena,
Pray forgive me such familiarity with one. I have written to you so often and for so long now that I feel I have come to know you intimately through my correspondence. I hope with my precious previous letters have reached you that you share this feeling. I'm writing to you at this address for the 112th time. I hope that one day you will return there and you will find one of my letters. This one maybe. Подождите, так он же знает, что у нее голос больше нету. I can only hope it's just that I have so much to say to you, so much to share. My work progresses well. As I wrote before, the hardest part was to put theory into practice. But I'm gradually finding a solution to the problems and have managed to add the whole host of my adjustment. The great organ is now nearly complete. I can't wait for you to see it, madam. I have transformed my finger in the crown, and I hope that you will be its jewel. It's a magnificent stage, one worthy of your talent and beauty. Helena, I feel so close to you. You and you alone are all I think about. The more time that goes by, the more certain I become that one that is dedicated entirely to you. I hope Сергей Бородин. Понятно. Здесь больше ничего нельзя тыкнуть. Оскару нельзя женушку принести. И типа реально 20 лет с лишним? Или когда ей 20 лет было? Что-то бред какой-то. И зачем мне эти письма? Кстати, хорошо сделано, что они здесь вот эти вот все переходы по всяким лестницам и прочим обрезают на середине, что не приходится ждать по 10 часов, пока поднимется там по лестнице. Obviously, all this. I'm sorry, I can't make heads or tails, but. Why no? And. Sure. Yeah, that must have been a. I don't know. And you promised that. Well, I guess I'm going to have to believe you. Please. Я так понимаю, ничего не поменялось. Я просто не понимаю логику. Он же знает, что у нее все, а больше нету голоса. Че он тогда хочет? 100 лет назад. Ой. Короче, блин, очередной какой-то бред на самом деле. А. Ну-ка, пойдем проверим. Может быть, действительно... Хотя платить там тоже дофига. Вообще странно, что там, блин, такая комната и вообще практически ничего нельзя использовать. Я думал, ну, типа... Да и сейчас думаю, что, типа, ей нужно нарядиться этой Хеленой. Типа, сделать вид, что она приехала и выступает. Только у нее голоса ни хрена нету, конечно. Что мне еще с отверткой делать? How are you, Oscar? Oscar, we can only carry on our journey by train if we get your hands back. And the only way to get your hands back is to accept the director's offer. You mean bring back this singer Helena Romansky? Oh dear. Откуда And ты what знаешь? else will we need to do to get the hands back? Always ready with the precise euphemism. If it puts your mind at rest, Oscar, I absolutely do not need your help this time.
Just take care of yourself while I'm away. That's a request I'm happy to obey, Kate Walker. Right. Good luck. Ну, сука, мерзкий такой сидит, культями своими этими ворочает. Напоминает монстров из Пенкиллера. Фихушки, которые по полу ползали и культями тоже так же махали. Что мне еще можно здесь сделать? Там еще это есть. Вентиляционная шахта. Ну или труба, я не знаю даже, что это, как это назвать. Может быть, ее вывинтить можно? Ну, там вряд ли маленькие такие винтики. I don't want to touch it. That looks like a vent. That looks. Странно, тогда зачем она? Зачем она говорит, что это нужно? Это тоже не используется никак. Это не проходы, только сюда можно идти. В смысле? А почему мне это нельзя использовать? Мне теперь обязательно нужно идти через верх? О, господи, боже мой. Да, концерт Анны Варни. Чё, поехали? На этой статуе же мне ничего не надо сделать. Открутить там тоже, наверное, нечего. Отсюда я пришел вроде. Так что, я не могу точно так же откусить руки? Я не понимаю, чем он собирается компонировать. То есть, в моем понимании, он бы мог играть на органе, пока она поет. А что он будет делать сейчас? Когда она поет? Подпевать ей или что? Наверное, сюда надо все-таки. Раскрутить, может, мне что-нибудь нужно. Я даже не знаю, что мне здесь еще остается сделать. Ему отвертку в затылок сунуть. А я могу ему письма, кстати, эти отдать? Сказать, что типа она, чувак, она сдохла. Рип.
Я же вроде везде походил, да? It seems this mono... Нет, нельзя. Нет, нельзя. Нет, нельзя. Давай я тебе обменяю это гайд по грибочкам, а ты мне отдашь руки обратно. Может, сюда еще можно сходить? А, ну это орган. Что мне здесь нужно? Кстати. Здесь нужно только посмотреть, и все. Блин, я хотел посмотреть, платье можно использовать или нет. Но здесь же вроде, ну, типа, нету активных точек. Кстати, у вас это выглядит как кружочек, да? Не, немножко расплющенный. Просто у меня это совсем как овал выглядит. Курсор этот. Пупи-пупи-пу. Пупи-пупи-пупи-пу. Так, это выход. Эта дверь не открывается, да? Ну, в принципе, мне сказали, типа, выходи отсюда. Значит, что-то, наверное, можно найти все-таки... Здесь. Там еще наверху какие-то были окна. Непонятно зачем, в которые смотреть можно. Может быть, там что-то можно завести? Я, кстати, забыл. Может быть, там действительно... Подожди. Отвертку я там нашел. Возможно, реально там что-то нужно подкрутить. Платье не применяется. Оскар, может тебя раскрутить? Нахрен. Погнали, или я тебя раскручу. Фигурка мамонта вряд ли мне тоже понадобится. Хотя, кстати, можно ее положить, наверное. На всякий случай. Еще вентиляционная шахта. Тоже непонятно, зачем нужна. Но, возможно, я из нее просто буду выходить
с другой стороны. Раскрутить здесь ничего не, да? Ну-ка, поехали вперед. Кстати, я что подумал? Или нормально так и оставить? Пуньк. Что у меня какой-то лейаут блюдошный получается. Эх, вот бы чатик сюда вставить, он был бы прям как раз. Так, едем. Окей, приехали. Может быть, здесь можно что-то открутить? Нет? Видимо, это все бесполезно. Вот зачем это мне видеть? Блин, а на полу там ничего не валялось нигде. У меня все еще остались кусачки. И все еще есть отвертка. Это лифт, да ведь? Да. Не-не-не-не, пошли обратно. Или ты еще ниже можешь спуститься? На самое дно, так сказать. Но единственное, мне кажется, что вот это вот... Вот здесь вот мне нужно что-то обсмотреть. Только я не понимаю, что. На полу ничего нету. Тут ничего нету. Ничего не активно. Открутить ничего нельзя. Дальше пойти нельзя. Здесь я уже все взял. На полу ничего нету ведь.
На полу ничего нету. На диване ничего нет. Можно было бы поспать спокойно. Даже никаких тайников нету. Так, свали. У меня там стимовское оповещение. Может, здесь? Вряд ли. Здесь нельзя ничего вытащить, там, я не знаю, что-нибудь сделать. Какой-то винтик, может быть, подкрутить, чтобы здесь какие-то потайные штучки найти. Или здесь до такого не додумались. Мне по-любому, наверное, отсюда что-то нужно вытащить. Ну что я сделаю? Мне нужен вот этот вот диск, наверное. Что-то бред какой-то начался. А скрещивать предметы нет, не могу я здесь. В столике ничего потайного нету. Может, Оскару нужно все эти штуки дать? Может, он что-нибудь придумает? Было бы прикольно, если бы даешь какие-нибудь айтемы Оскару, он тебе это говорит, что они могут сделать там, да, например. Типа как в психонавтах этого можно на бекон вызвать, и он тебе подскажет, что делать. Но они сделали Оскара здесь тупоголовым абсолютно, поэтому это не вписывалось бы, наверное. У меня здесь локаций-то особо нету. Но Оскару я вряд ли могу это дать. Мне кажется, нет смысла. Но это моя последняя надежда, потому что я не знаю, что мне делать вообще еще. No point. How are you? This whole... Kate, Do you ever... never, Kate Walker. You're right, Oscar. We will find Hans and find him alive. That much I do believe. That's much more like it. Take a note, Oscar. Not breaking down in this hellhole. How many times must I inform you, Kate Walker? This is not a mechanical failure. Winding the spring mechanism is standard service procedure. Always ready with the precise... An engineer also prides himself on precision. You know, Oscar, some of my reactions here surprise even myself. I didn't think I was capable of all this. Indeed, I admire you greatly for your achievements, Kate Walker. That's sweet, Oscar. The simple expression of a logical conclusion based on recorded data.
Right. Good luck. Что мне можно сделать? I don't need that. Окей. Момент мне не понадобится. Цилиндры, по-моему, тоже нельзя забрать с собой. В ту сторону мне нет смысла уже идти. Или есть? Непонятно. Я не понимаю. Мне нужно найти, чем оно управляется здесь или что? It seems this. А, ну он опустил эту херню. Здесь ничего не лежит. Нет, ничего нету. Listen. Out. Who are you? I didn't. It is I repeat again. I never intend. right. And Like I said, a stupid. Please excuse. Listen. out. I'm sorry. I can't make heads or tails. But Helen, when I and it. sure, I don't. And you. Well. I have. And what if I helped you to make some other hands just for your automaton? Why should life be complicated when I already have what I need? And I very much doubt you are in any position to create such a perfect pair of hands. С чего ты решил? А если это я сделал поезд и машиниста с ним? Хотя на самом деле, если бы я мог, то я бы, наверное, сделал бы для своего машиниста вторые. You mentioned an automaton. Your passion, No. an existing mod. Hans Vorarlberg, Sure. my dear. When you stepped on the Everything in this city. my train Well, out of the. maybe I hope. Please. so. Listen. Out. Please. Out. Who are you? I. It, right. And what if I. Please. So. Что мне можно сделать? Похоже, пришло время для солюшена.
Потому что я не могу ничего вообще найти, даже на что можно применить хоть что-то. Здесь, может быть, я что-то пропустил. На стенах лежит, на полу. Телек сломанный. Я не понимаю. Игра уже превратилась в какое-то, блин, говно просто лютейшее. That looks like a ventilation duct. Отлично, сделай что-нибудь с этим. That look. That look. That. Что я могу с looks этим like- сделать? Под лифтом что-то? Вряд ли. Почему я вниз не могу вызвать лифт? Что за тупость? I don't want to touch. I don't want. И наверх я не могу вызвать. Если бы, я не знаю, там можно было поднять лифт с вот этого второго этажа. И, может быть, под ним что-нибудь было бы. Ничего выбрать нельзя, ничего нажать нельзя. Кстати, может реально кому-нибудь позвонить? Да, все бесполезно. Здесь телефонов никаких нету. Зачем мне дали телефон, если я им только один раз могу воспользоваться? Ну ладно, там 1,5 раза. Когда нужно еще в офис позвонить. Мне реально, мне даже не на что использовать. А,
Spark plug, walk down, screwdriver, screw down 4 screws, climb the ladder, director. Go down the ladder and take a look. In another drawer is a scrapbook. This cut out describing how she sang with one of her great friends, Frank Malkovich. То есть ты даже не это, даже не шутил. Да я уже даже забыл, что, блин, как его звали, блин, этого дебила. Я здесь не дозвонюсь? Или дозвонюсь? Hi, Mom? Kate! What? Have you seen the time? Why are you phoning me in the middle of the night? Sorry, Mom. I forgot about the time zones. Did I wake you? Well, of course you woke me up. I was sleeping deeply, too. I've simply got to get my beauty sleep. I've got an absolutely crazy day tomorrow. I'm sorry. It's just that it's real important and urgent. I haven't got a lot of time. Well, if it really can't wait till tomorrow, Munchkin, come on, tell your mommy what's up. No way I'm calling Dan for you, if that's what you want. Mom, listen, please. I seem to remember you're seeing a Marovich or something like that at the moment. No. Malkovich, Munchkin. Frank Malkovich. Yeah, right. So, то but he's есть an opera она singer, right? That's right. просит They say he мамку had the спеть, finest может voice быть. of his time, my dear. Imagine that. That's just great. So then he must have known a famous singer called Helena Romansky. She's Russian too. Please, if you can ask him if... Listen, honey, if it's stars you're after, Frank knows them all. I'll just wake him up and let him tell you himself. You mean he's... Frank, do you know this woman named... Oh, you do? Oh, Kate, listen, you're still there. Frank tells me he did hang out with a Romansky once, but it was platonic. You know those singers. She's a great soprano. Great. Does he know where she went? Does she still sing? Where does she live? 1 second, Munchkin. Do you know? Oh. Frank says she was very ill and she withdrew from circulation. Really? Oh, what is... okay. She went to rest in some spa somewhere. He thinks it was called Arlbad, but it was 15 years ago and he's not sure. And well, honey, when Frank wakes up, he always takes a little bit of time to get going, you know. Thanks a bundle, Mom. And Frank, too. You're both fantastic. Love you both. And thanks again. Catch you later. Почему 15 лет назад, если она в 97-м ушла со сцены, а сейчас 2002? Что я получил? А что я получил? А. И чё я ему просто скажу? Что типа она уехала в Орлбард? Hello? Did I wake you up? I can't sleep at all. This whole business just keeps turning round and round in my head. What business, Dan? But Kate, that argument we had, have you forgotten? I really need to talk about that again. Oh, you know, I guess we were both a little high-strung, that's all. But don't sweat it, okay? Yeah, sure. Getting carried away never solves anything, does it? I must say I felt really dumb when I hung up. Really? Yeah, I left the door to my office open and I was convinced everybody around heard me. Oh. I'm so embarrassed, Dan. Please say I'm sorry to your colleagues from me. It doesn't matter, honey. Promise me that you will never put me in that state again.
You're usually so delightful. I have the impression that this journey is putting more than distance between us. Well, it's true I'm living a whole load of new and amazing experiences. Okay, I see. And still no Hans Vorarlberg? No. Keep me posted. You know how important you are to me. Hurry home, huh? I'll try. Big hug, Dan. Director, I think I know where Helena Romansky is. My God, you have found Helena? That is fantastic. From my research, Helena Romansky is living in Arlbad. Arlbad? Helena Romansky is in Arlbad. You know the town then? You know where it is? Of course. It was a famous spa resort. In its heyday, Arlbad welcomed all the big wigs of the regime. To be granted a stay there was a real honor. Today, the honor has gone, along with all the generals and colonels, all washed away with the sea. It sounds like a good place if you need to take it easy or convalesce. I think Madame Romansky would be happier here. I think she'll prefer the peace and quiet here, the perfect tranquility of our little town. Ну и чё? How can I get to Arlbad? There is one way that you can. Here in the city, there are no suitable vehicles left. But that drunk old fool living up there, he'll have something. What drunken old fool? You mean you're not alone? What's up there? You mean you haven't noticed the space compound on the plateau? There's still some pathetic old soldier guarding it. But he's more interested these days in reaching for another bottle than reaching for the stars. And you think this gentleman could have a vehicle for me? I haven't the slightest idea. If you catch him on a good day, then maybe. But good days for him are far and few between. I wish you luck. How do I get up to the space compound then? There is a monorail that leads up to the Cosmodrome. When you are inside, I will activate the automatic pilot. У пилота случайно рук нету? Why don't you come with me? After all, you're the person in the best position to convince Helena Romansky. Unfortunately, since my accident, I seldom leave my office if I can avoid it. And it is not wise for a director to leave his city now, is it? Какие же все I remember принципиальные you're вопросы. saying that you didn't know Hans Vorarlberg. It's strange because there's a photo in your museum with a man accompanied by Helena Romansky and yourself. And that man looks just like Hans Vorarlberg. And so, does this prove that I know him? I think you have forgotten that only several years ago, this city was swarming with people. Do you think I actually knew every employee by their first name? No, of course not. But the man is holding hands with Helena, so I just imagined that maybe... Just imagined? Yes, you were. Imagining things, my dear. You have a mission in hand, Miss Walker. Pray, concentrate on it. You know, I could get there 10 times quicker if you gave me my automaton's hands back. Then I could use my train. Out of the question that I tamper with my pianist now. Please understand, there are still one or two finer adjustments that I must make before Helena arrives. Блин, я только сейчас вспомнил, что у меня закончился лук, поэтому с картошечкой From my не получится research, сделать вкусно. Helena Romansky... It's... Okay. I am counting on you, Miss. Так.
Где этот монорейл? А, этот именно. Мне просто показалось, что он этот музей оттуда как раз таки и спустил. Что написано? Is... Oh, that you? How are you? Olivia, great, just the right person. Look, have you heard of Helena Romansky? No. Is she some Russian fashion designer? No, she's a singer. I'm going to be meeting her soon. I've just got to find a way of reaching Arlbad. Can you imagine how lucky I am? Not really. Well, what relation's this singer got with the toy case? You sure you know what you're up to, Kate? You sound really different, like you're changing or something. Look, it's like Like this. you're changing If I'm or going to something. get to the end of my journey, I've got to link up this singer and the director of the Komkausgrad Industrial City. Don't worry, I know exactly what I'm doing. Why did you say that I've changed? I don't know, just an impression. You sound more sure of yourself, like stronger, more confident. And that's a problem? There you go. Just takes one word and you're up on your high horse. I'm beginning to see Dan's point of view. It's getting harder and harder to back you up all the time. What does that mean? Well, it means that I had a drink or two with Dan, because he wants to talk. He feels a bit lonely, you see? And what's he been telling you? Nothing. He just has the impression you're slipping away from him. He can't see where you're coming from anymore. Like, we went to the movies the other day, and he said that you would have loved the film, but I told him that... You mean you're dating my fiancé? No! No, not dating, Kate. Just propping him up while you're away. All in a good cause. I can keep an eye on him for you at the same time. What would I do without you? Oh, you're jealous. Well, that's a good sign. That means you want him. Now, that he'll be pleased to hear. You seeing each other again soon? Tomorrow night. He invited me to dinner at the Goldberg. You don't mind, do you, Kate? No worries. Look, I've got to go, Olivia. Take care. Морковка есть. Но картошку с морковкой обычно не делают же. Это же даже не буква. Что это такое? Ис. А, это ше, может быть. Ис. А, и синяя. А здесь еще она, наверное, такое должна быть. Хоть колокольного звона нету. Блин, на самом деле... Я люблю морковку, например. Я бы даже, наверное, почистил бы и покушал. Давно просто так морковку не ел. Что это за ядронная установка вообще? Птички летают. Дирижабль. Ага. I need a key. В смысле? Да... А, там робот. Я думал, что там этот дондик сидит. Пьяный. Но хоть не на сырке, а жарю. За 10 рублей. Ой, тут что-то сложно. Шприц, повернуть. О,
ключ. This thing's jammed. Чпок. 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 Запуск запрещен. Центрифуга пуста. Необходим анализ крови. А он теперь на все будет? Запуск запрещен. А, вот мне зачем нужно пальчиком сюда. Или нет? If that's going to work. Blood testing аппаратус. Или мне нужно пьяницу этого тыкнуть? Господи, серьезно? Эта херня работает на... Я могу для тебя это использовать? Зачем мне, блин, тест крови? Ну это же вообще безумие. Технологии древних, да. О! Вентиль. И что он наполнил? Наполнил мою жизнь смыслом? А, вот центрифугу я заполнил. Но она же вся разломанная нахрен. О, бутылки, кстати, нихера. Водошка. I need it. О, туда внутрь можно зайти. А меня перемолят? Бетономешалка! Мешает бетон! Здравствуйте. Excuse me. Sir, sorry to disturb you, but yoo-hoo. Can you hear me? 3, 2, 1, contact! And we have liftoff! Oh, holy mother. A dame. A pretty dame on the launch pad. Please, no need to worry, sir. Just do stay calm. I just want some information. Илюша, We летаем! ain't got no information, no strategies, no plans to tell anyone, anywhere, anytime. Military regulations, you dig it, man? My name's Kate Walker. I'm a lawyer from... I'm a bit lost. And I guess you know this place. Boris Charov, at your service, madam. Can I offer you something from the bar? Естественно. No, thank you. Как должны звать Tell me, алкоголика? how long have you Борис. been here? А еще у For as него... long as it took for you to come Господи, along, Гагарин. sweetie. Портрет Гагарина. Don't think I've been lonely. I got a bottle or two here. Keep me company? You're a soldier, aren't you? Ex-cosmonaut? Hey, honey, that's all in the past. Hell, let's talk about today. Извини, сынок, у меня есть That's бутылка. an order, soldier. Поэтому она вся такая коричневая. Please, can you try and get a grip? I must absolutely find a way out of this industrial complex. Jeez, me too. I've really got to get out of this dump, but not before I've had a little drink. Here, get your pretty little lips around this. Vodka. Tell me what you think. Do you have a vehicle to lend me? I think I'd even test one of your rockets right now if I had to.
Dose my rockets. Hey, pretty dame, I'll drink to that. Now, just a minute. We gotta need a special occasion, something to blow you away. 3, 2, 1, contact, and we have liftoff. Okay, that's enough. What was that? Did you say something? Are our female comrades revolting or what? Oh, trouble on its way. Bottoms up. Power to the babushkas. I heard that maybe you could lend me a vehicle or something? A vehicle? Power to бабушкас. All our vehicles were picked up and shipped out to the borders years ago. General's orders. I say, let us raise our glass to this finest soldier this country's ever known, little lady. I don't mean to offend you, but I'm not in the mood for a drink right now. And you'll live to regret it to your dying days, sweetheart. To your health, while you have it. Does the name Hans Vorarlberg mean anything to you? Karsberg. Of course I know that name. But sorry, it's been a long time since I've seen something like that around here. Vorarlberg. He's a person. I'm looking for him, and I think he might have come by here a few years ago. Well, in that case, let us raise our glasses to this brave man and his very good health. I came here by train, but I've got this mechanical problem. I had to leave the train down in the industrial zone. The director down there told me you were here. Nah, Borodine, that dumb traitor. I tell you, he's gone over to the enemy, over to the dark side. It's terrifying, the darkness. Eating out his brain. The jerk. That's maybe going a bit far. He is a little eccentric, I'll grant you that. But when you live on your own, cut off from the world for so long... His brain's gone AWOL, I tell you. There's no darkness in my brain. I've got a cure. See? My secret antidote. Ух, сейчас бы встретить товарища, I don't think I'm in a high-risk category, but thanks anyway. Умеет говорить AWOL и знает, что это значит. So many birds nesting around here. What attracts them all here like that? Dumb birds. But at least a bird don't get bored, does it? See? They can fly. Them birds, geez, they can fly. Sounds like you're jealous of them. Well, maybe you're just right there. Because sometimes I like to let Soyuz loose and watch them circle for hours on end. The birds, they crap themselves when they see him coming. Don't stop them coming back, though. Soyuz? Soyuz, ma'am. A silver angel. The savior who cleans our cosmodrome of them dirty rats with dirty wings. I need to get to Arrelbad, and quick. You go ahead, soldier. I'll stay here and keep you covered. I got the supplies here. Got to keep an eye on them. Tricky job, too, you know. All these bottles. While I was walking around here, I noticed a very impressive airship. It's kind of strange to find such a ship in the middle of all these rockets. Does it still work? What do you use it for? That airship used to take us all the way to the Arrelbad beaches. And now we're grounded. For good. Mama used to say to me, son, aim for the stars and you might hit the moon. So I aimed for the stars, but all I hit was the bottle. Nothing around here works? Everything's broken? Well, of course not. Everything works perfectly. I may be an old Cossack alcoholic, but I ain't mad, and I do my duty. To your very good health. Thank you. I was going to... Forget it, it doesn't matter. He's too drunk to help anyone anyway. I am not drunk. I have drunk. A little. О, бутылку можно поднять. Найс. Strange.
Sure, I left a bottle or two around here. I gotta get some air. Wall's getting pretty tight. We'll think about that blast off later, huh? Are you okay, Colonel? Are you sure you're all right? Сука, Project зомбоид. Юра! Юра! А сейчас он упадет и Be убьется? careful! Don't lean out too far or you'll... Я так понимаю, он это либо уснул, либо умер. Но он дышит, кажется. Значит, я его сейчас обсмотрю и это заберу ключи. Ну или отсюда заберу ключи. Здесь есть где-нибудь? Наверное, нет. Здесь нельзя ничего. В ячейках ничего нету. Program XP25 Developer Experience Loaded Launchpad Project. Так, the last year of the current Space Commission concerning developer project. Только не говорите мне, что у них ракета, блин, на пружинах есть. The Space Commission is going to research will yield no concrete result available of certain administrative interest or of advancing its space program. It's considered that this project will only bring ridicule to our country and give a very poor image of our national space industry abroad. During the last few years, in a long succession of fruitful attempts, Comrade Wollerbeck has clearly demonstrated the limits to his knowledge of mechanical sciences. Consequently, we have ordered the irrevocable suspension of the program. It has been deemed counter-revolutionary, and we now withdraw all cooperation with Comrade Worldberg. The decision has been approved by the Supreme Soviet, who adopted with a clear majority the Central Commission of April related to the definitions of the Launchpad Project. Ну да. The directive is the provisional closure of the component to spell it out domains. 79 год. General Balyamushin, commander of the Cosmodrome. О, ключик. Вот бы его перемолоть. Этого Бориса. Бетон-обещалка! Мешает бетон! Бригада строителей! Бьет самогон! Прораб Петрович стельку пьян! Чё там пошел? Мешалки. Блин, я не помню, как там дальше поется. А чё, она даже нет? Никаких комментариев не скажет? Я думал, она хотя бы проверит, типа он жив или не жив. А мне, кстати, кровь его нельзя попробовать. Хотя там алкоголь один, наверное, в крови у него. Вот будет забавно, если... ну не знаю, смешать водку с этим аппаратом по тесту крови. И типа... У него совпадает это тест на кровь с водкой на 100%. Ахаха, за-за. Серьезно. Ну это хоть забавно. Hey, what's happening? There's water you got there. Stop it! Now! You want me to drown?
calm down. It's all right. Just a little wake-up call, that's all. You must have had quite a bit to drink. Gee, you're right there. Not the first time either. Probably won't be the last. Man, my head. Please, could you whisper? Да, вот прям он Excuse me. моментально The only way I отрезвел. could think of to bring you back to your senses. A little extreme, maybe. I get the impression you're a lady who likes to see results. I came here by train, but unfortunately it broke down. I've got to get to Arrowbad immediately. Someone told me you might have a vehicle to lend me. Someone? Who might that someone be? I hope you're not talking about Sergei Borodin. Well, yes, I am. The director of the industrial complex below. Be careful, ma'am. He is not a rational man. He can be mean and very dangerous. He suggested I come and see you, actually. But I get the impression that he doesn't care much for you either. I don't care what he thinks of me. All I say to you is, watch out for him. There aren't many vehicles on this base. When they decided to close the Cosmodrome, they towed all the useful equipment away. It doesn't matter. I'll find some other way. If I can help you, please, just ask. I'm looking for someone. Hans Vorarlberg. And I think he came by here about 20 years ago. Hans? You want to know if I know Hans? But of course. He invented one of the most incredible flying machines for the Cosmodrome. Christmas, good old Hans. Even after that dumb and dirty trick he played on me. But I wouldn't give to see him again. What do you mean? What did he do to you? Hans Vorarlberg and his famous flying wing. See, he invented this kind of spring-loaded launcher. Capable of projecting a weird rocket into the stratosphere. It was red revolutionary hot. And I was going to be its first test pilot. Holy cow, what a job. And then several days before the launch, Hans disappears into thin air like that. Poof. Ну, кстати, я, по-моему, помню, что кто-то, по-моему, такой даже эксперимент, в принципе, делал. Только не помню, до каких слоев атмосфера доходила эта штука. Ну, так если он говорит про прям настоящую ракету, а не какой-то там маленький объект. Точно, я же огурчики покупал. Салат. If everything was ready, why didn't you just wind the thing up and go flying after all? Не, точно, у меня же 2 половинки лука еще остались. Точно, все, я могу жить. Without him, space travel became damn near impossible. Since then, well, I still like to travel, but in my own little way. I'm beginning to understand a bit about how Hans Vorarlberg's inventions work. What is this one like? I don't really know. As you can see, I'm a soldier, ma'am. Nothing more, nothing less. I'm not a goddamn aerospace engineer. Does Arrowbad mean anything to you? Arrowbad. It's been a long time since I heard that name. It's a spa resort, man. Top brass of the regime would go there. As well as convalescing soldiers, tired politicians, profiteers and racketers, the whole caboodle. Go live it up, all expenses paid. One privilege I never got. Мне так Аралбад звучит как какой-то арабский город. And where exactly is this place? Further east. We never had to know where exactly. The airship was programmed to take vacationers there. From here. Don't you find it strange to see so many birds in the Cosmodrome? It's the iron rafters. They love them. Nowadays, they can enjoy a bit of good old peace and quiet here. So, of course, they turn up in flock loads. Ой, мне нужно будет опять с птицами бороться. Just like the good old days.
We had to get the dumb canaries out of the way before takeoff, so what did we do? Set the eagle on them. And you should see them fly. Soyuz, he's like a cat among the pigeons. Magnificent. Это опять такой же орел, как в этом. Do you think the airship still works? Как на станции. It's been so long since it was used. And then I've got to learn how to use it too. You won't have any worries there. It has an automatic pilot. Go visit if you want. Here's the key. А, там другой ключ. My name is Kate Walker. I'm a lawyer currently in charge of a special case. I'll spare you the details, but I've landed here, you see, unintentionally. It is indeed an honor to welcome you here to the Cosmodrome, ma'am. My name is Colonel Boris Shawarov. I'm a Red Army test pilot reject. Now I babysit the Komkalsgrad space complex. This is an amazing complex. Shame it's a little run down. What do you expect? Space race is yesterday's news. That's the way it is. News 1 minute, history the next. С каких пор космическая гонка Thank you все so еще much for helping me. не актуальна? I'm Точнее, sorry to have woken you up like that. It's been great talking to you, ma'am. I think I'll take 40 wins right now. с каких... Почему она не актуальна сейчас? Дай-ка мне кровь свою. А кого мне тогда кровь надо брать? Что там написано, интересно? На дирижабле. I need a key. Он у тебя есть, тупая скотина. Doesn't look like that works. И чё, и все? There you are. I was looking for you. I've managed to trigger the autopilot mechanism, but the airship still won't take off. Do you know why? Maybe. I've got some idea. But you look like you're a pretty good mechanic. С чего Let's это? just say that since the start of the journey, I've managed to get by and get to know Hans Vorarlberg's strange contraptions. Okay. I have a deal to make with you. I've been living in this dumb launcher site for years. And I've always said that one of these days I'm going to the stars on that flying wing. And I'd better make that trip before vodka stews my brain. But I gotta know how it works. And you look like you might have some clue at least. If you could help me get to the stars, I'll tell you how the airship works. What do you say? We got a deal? Why not? I'll see what I can do for you. Мне нужно найти инструкции, что ли, какие-то или что? Вот водушку не хочешь? Comrade Boris, I need a few drops of your blood. Excuse me? To get the centrifuge going, Мне we'll нужно need to подписывать analyze the контракт с pilot's дьяволом. blood. If Но я you're не going to the собираюсь делать это stars, своей you've got to be in кровью. good health, you see? That's why I need a blood sample. It won't hurt. There's two things a good soldier is always ready to do. Drop his pants and spill his blood. Go ahead. I'll only be needing your blood. My pleasure, ma'am. Так бы мог сказать только американский солдат. Ай. Ой, пальчик маленький, больно. Ну все, конец тебе, комрад Борис.
Потому что эта игла уже была заржавевшая как 10 лет, наверное. Как минимум. Да, слушай, суицид. Так. Чем мне впрыск нужен? Результат анализа отрицательный. Превышение уровня алкоголя. Ну, кстати, нормально, прикольно. That's go. Почему это сразу не забыл сделать? Поехала. А, нет? Okay, I think I've figured out how it works. Get settled in and let's go. А, это центрифуга? Ага, это центрифуга. Colonel, are you all right? Never been better. Head's spinning a bit, but I am used to that. I'm a professional pilot. Ну чё, запускаемся? Где мы? А, он идет там. И чё, зачем это было? Или стучишь? Miss Walker, come in, Miss Walker. Are you receiving me? Clear as smog. Can you speak up? I'm ready. Press the launch button. Запуск начат. Takeoff procedure engaged. Countdown commencing. Colonel, you've forgotten to tell me the secret of the airship. What do I have to do? The airship will need to be right up. Но он же, получается, он не может сесть, он же, ну, кровь-то моя, а не его. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. Куда он полетел? Куда он полетел-то? Я думал, это мне нужно туда. Разве нет? Это же... Подожди-ка, она в космос полетела или в Аралбат? Doesn't look like that worked. Может проспортовать что-нибудь? Это ржавчина или это кровь на сиденьях? А, это краска. И что мне теперь с этим делать? А, он что-то уронил. Что это? А куда это вставить?
Crank handle. А где мне это могло понадобиться? Crank handle. Да, полетел к звездам. О, кстати, Серый запустил War Thunder. Тоже взлетает. А, кстати, да, я же наверх не заходил. Во. Я птичек сейчас, да, распугаюсь всех или нет? А у нас такие орлы, кстати, здесь водятся. Ух. Свобода полетела. Погоди, погоди. А сюда-то внутрь зайти можно, да? У нас хоть и 1/6 часть суши. Кенгуру у нас не водится, например. Так, и чего? Распугали всех птичек, и что? С этим связана какая-то логика. О! Не, ну почему в Барокштаде, ну, не так уж прям депрессивно было. Да, там разрушенные дома, но они только на одной локации были. Ну, в смысле, на одной картинке, так сказать. Мне интересно, соседи придут или нет? Только не могу понять, что они тут били здесь. Сейчас еще более депрессивный будет. Ну его нахрен мне нужен этот камуфляж-град. Да, вот на дирижабле просто взяли и пролетели. Ну, стандартная
Советская глубинка. Что-то такое. Да просто упало, что ли, что-то? Точнее, типа Чернобыля какого-нибудь. Заброшка. Hello? What do you think you're doing, Kate? I wanted updates. I wanted results. Certainly, Mr. Marson. We all do. Down on the ground, we're doing all we can, but Блин, there's Дэна и no new Марсона озвучит один и developments. тот же человек. Kate, I don't think you understand the urgency of this situation. Universal toys are on my back and digging in. I can't hold them off much longer. You're putting the firm in a very tricky situation. I am very sorry, but a slight mishap or two has meant that I've had to modify my mission temporarily. Miss Walker, you're walking on a minefield here. I don't have to underline that this affair is Class A priority numero uno. Hot. I am only too aware of that, Mr. Marson, and believe me, I am doing all I possibly can. But this mission is really no piece of cake. You can have all the cake you want and eat it too when you get home. Next time I call you, I want something concrete, something solid. I want results. You understand? Results. Yes, Mr. Marson. Жопа. That is so beautiful. Больше. Good morning, sir. And welcome to the Hotel Kowski. I don't expect you've made a reservation, have you? Well, no matter. We've got a few rooms Футбольчик left по with a sea телеку view. идет. By far the best on offer. Well, actually, I wasn't counting on staying in Arrowbad. I see. It's like that then. So, what can I do for you? Большой отель. Отель Кронский. Let me introduce myself. I'm Kate Walker. I'm a lawyer sent by a major American law firm to take care of a delicate inheritance case. Ah, very pleased to meet you, Miss Walker. Felix Smetana at your service. I'm the receptionist of this establishment. Подожди, а Сметана, это же, кстати, чешская фамилия, по-моему, или польская? These days the place ain't what it used to be. This hotel is truly incredible, though. Есть вроде композитор какой-то. Сметана. You should see how sumptuous our suites are. For more than a whole century, they have accommodated some of the world's greats. Would you like to take one? Сталинский ампир. No, it's okay, thank you. I'm not staying. I've got to get away. I'm expected. Right. Well, in that case, I don't see what I can do for you. I want to meet someone who lives here. That's very inconvenient. None of my customers said they were expecting someone. You can't just turn up like that. We've got a very strict policy. Здесь кто-то In this остался. day and age, the hotel ain't too open to, impromptu visits from any Tom, Dick, or Harry. Please, I absolutely must speak with her. It's very important. If it was that important, all you had to do was ring the hotel. People come here to rest, you see, to get away from the world, which ain't turning so good these days. Don't let me keep you. Good day to you, ma'am. Honestly, if I could have called, I would have called, but I couldn't. So please, can you bend the rules just a little, sir? Ma'am, in this hotel, we don't bend nothing for no one. With respect. I want to meet someone who lives... That's the... well... Нет, нет, нет. Ёникнуть ничего нельзя? I'm sorry to disturb you again. Don't even... Why are you telling... No reason. Like that, just in case you feel like walking in and rummaging about. The times are changing, ma'am, and we've had to introduce a security system. Keep out unwanted visitors as sure as we keep out the sand and the salt, if you get my drift. Yeah, of course. Well, thanks again for your warmth and hospitality. Sir, I really could use your help. I'm sorry, ma'am, but my helping hand only serves my hotel guests. Well, let me just say that by helping me out, you'd also be helping out one of your very own guests. Ma'am,
I'm not to be wound around anyone's little finger. You hear? Could you tell me if a certain Hans Vorarlberg has ever been here? On a spa holiday? Yes, that's it. I'm sorry, but our hotel register is strictly confidential. Come on, please. It's not like it's a state secret you're telling me here. And if I just let you consult our register... Почему они в субтитрах what am написали I go on gonna get out вместо of it? come on? My eternal gratitude? That's just what I was expecting. Adieu, as the French say, madame. Usually I travel on this fantastic mechanical train. Haven't I seen some kind of a station here? Is it possible to arrive here by train then? Of course it is. What were you suggesting? If I'm not very much mistaken, that's your air balloon I see getting blown to shreds in the hotel garden. Oh yeah, the airship. That's a bit different. I just borrowed that to make the round-trip journey to Arlbad. Borrowed. Whatever. You better think about getting it off there, and quick. With that contraption on my lawn, some of my clientele might have a relapse. Хоть релапс, а не пролапс. Usually I travel on this fantastic mechanical train. Haven't I seen some kind of a station? Oh, What? it's a real shame that there aren't any guests at your hotel. We had our moment of glory, but now it's all in the past. That's all. Doesn't it make you sad? Why В смысле, should так it? гостей нет у Once них? upon a time, А, I в met the смысле, greatest of the посетителей. great. Now I got my memories. Sweet memories. Well, thanks anyway. At your service, ma'am. Я просто пойду сюда. It's locked. The door's locked, but I've still got to get in there. А где статуя Ленина? О. О, это эти. Как их там зовут? Детергент. Похоже на... Блин, как эта херня называется? Ну ты понял, в общем. Который утеночек бы попользовался. А что это? Зачем оно мне? Че, водочку ему предложить? Водочку с детергентом? Так сказать, кротнуть его? Зань. Фига он I'm sorry to disturb you again, but подорвался. I've absolutely got to meet Madame Romansky. Don't even think about it. Any way into this hotel is bolted. Why are you telling me that? Well, At В лицо ему прыснуть. Ладно, там какой-то другой вход был. Чем просто проход. А ну-ка, кстати, а водушку нельзя здесь? Или это отравить, или прочистить? that is so... А, типа, сейчас все будет в пузыриках, а менеджер выбежит такой, типа, а, что такое? Как так? Как... Чего? Но я все равно хочу посмотреть, что там. Что это такое? Ну, кстати, красиво. Хотя слишком открыто. Как-то, по-моему. Эх. Горы. Голенько только слишком для гор. О. Господи, сюда можно... I don't need to do that.
Сюда можно на поезде доехать. Ну вот, испортила фонтан. I'm sorry to disturb you again, but I've absolutely got to meet Madame Romansky. Yeah. I want to meet someone... If it was that. Honest... Ma'am. Sir, I really could use your help. I'm sorry, ma'am. Well... Ma'am. It's a real shame that there aren't any guests, doesn't... Why? Usually I travel on this Whatever. Let me introduce this hotel. You should... No, it's okay, thank you. I'm not staying. Right. Well... At your... Понял. Там еще что-то надо сделать? Или что? А, надо занавески двигать. Фига. Sir? You again? You're beginning to really overstep the mark. I warn you, one more and I'm going to... But what the hell's going on over there? Why is it me gets hell to pay when there's already too much work to do? Он за швабру пошел. Ага. Хотя это не похоже на швабру. Как достать соседа? Ой, не-не-не. Так, ну-ка, что здесь у нас есть? Записи. Записочки. О! Эденор Хотел, Скронский хотел. The Edenor Hotel Group is a hotel chain with a long tradition. The first Edenor was opened in Paris in the prestigious historic centers of the house and former palaces mentioned as early homes restored to their former glory and converted into luxury hotel apartments. Edenor hotels are ideally located for capital city exploration. You may discover the beauty of the nation's architecture heritage while enjoying our high quality accommodation and first class service. Usual comfort is guaranteed. Your stay in an Edenor hotel will be much more than stopover. The charm of each location with its period and travel with lasting moving memories. Furthermore, our gourmet chiefs are on hand to offer guests traditional cuisine from the host capital. 15 3 to 5 star name spread throughout Europe. Так, что здесь написано? 464-33643. Это, видимо, телефон. Вермерейк, это вроде читается. Акропос, Бранденург, Хорташ, Кострап, Бейл, Сингфорс, Белембуа, Пикастер, Пицастер, Кастер, Готлендинг, Иберейм, как это вообще прочесть? Максимус, Вазарен, Рингвин. Так, 464 33 643 4 643 3 643. Олег Кизим, Леонид Мараков,
Почти Макаров. Иван Стрекалов, Хелена Романский, вот. В 81 году она приехала сюда. Странно, там же было написано, что в 97-м она типа ушла на покой. А, вот Хелена Романский. Или она типа периодически туда приезжает. 81-й. Это раньше. Access Card. Может быть, кому-нибудь можно зайти по этим кодам. Departure. Во. Иван Малышев. Владимир Рыбка. Борис Олегович. Блин, у меня чувак только недавно на работу пришел с фамилией Олегович. Не. Или все-таки он Олегович? Павел Кучмент. Владимир Прист. Татьяна Петрова. Здесь нет ничего интересного. Пьер Пуанкаре. О. Все, здесь больше ничего посмотреть. 4, 6, 4, 3, 3, 6, 4, 3. Игнат Петрович, да. Странно. Ну ладно. Я же вроде правильно написал. Где оно там было? В записи было. 4, 6, 4, 3, 3, 6, 4, 3. Ну, где? Обязательно нужно выйти отсюда, чтобы попасть в эту локацию. Ух. О, кстати, напоминает комнату, где сражаешься с этой херней в этом вампирах, кумирах. Немножечко напоминает. Ну, так без бассейна, естественно. О, нифига. Шахматы. Водку нельзя подлить. Так, откуда я пришел? Ну, видимо, не отсюда точно. Аня. Что у нас здесь? Закрыто. А это отсюда, походу, и пришел, да? Да. Нет. Это другой зал какой-то. О. Doesn't look like that worked. Я выиграл что-нибудь? Блин, а мне типа любой из кодов, что ли, можно набрать или что? А я, наверное, не взял, да, эту штуку? Ну, естественно. А, может быть, не, вряд ли. Doesn't look like that. Что это? Ого. Вот бы для Паши такой. Good afternoon, miss. Are you the hotel barman? My name is James, miss. James, the automaton nurse. I am not a barman.
I'm sorry. I didn't want to upset you. If you don't mind, miss, I would appreciate it if you would just be a little more rigorous in the terms you employ in the future. Я думал, что Оскар был венец. Но если вот этот автоматон уже несколько лет, получается, здесь даже, может быть, несколько десятков лет. В чем тогда уникальность My name is Оскара? Kate Walker. Pleased to meet you, miss. You are not here for treatment, are you? No, I'm not. I only want to meet Madame Romansky. I would be delighted to serve you tea when Madame returns from her constitutional. I don't want to impose. Maybe your mistress won't want to take tea with me. Madame likes to complain for the sake of it. Believe me, she loves visits. In that case, thanks for the invitation. I'm looking for Madame Romansky. Do you know where she is? 3:30 to 4:30 p.m., Madame Romansky takes her daily constitutional on the pier. Tea is served at 5 o'clock sharp. Is it possible to go see her? As you wish, but do pay attention to the salt wind. Can you take me to Helena Romansky? Not at this hour, miss. Madame will still be watching the sea at the end of the pier. So? Madame knows perfectly well that during this season I don't go down to the pier. My wheelwork goes dicky under the double corrosive action of the salt and sand winds. Dicky. Listen, you can hear them sweeping up and down the beach and out to sea. We call it the salt wind here. It'll drive us all crazy one of these days. Come on. Just make a little effort. No, I'll stay here and make ready for Madame in case she needs me. She can be so unpredictable, such violent swings of mood. Have you ever heard of a Mr. Vorarlberg? The name is not entirely foreign to me. Really? You know Hans Vorarlberg? That I cannot say, miss. Madame has forbidden me from talking about him and even mentioning his name. Why? Nostalgia, sadness, medication. Call it what you humans will. We never had this conversation, did we, miss? Madame would be very angry to learn that I know, and now you know as well. Don't worry. Mum's the word. Я хочу пошутить сальную шутку насчет механических устройств и горла ее. Do you know Komkalsgrad? I Из-за left my чего train она there with потеряла its engineer. голос. You'll never guess what. It's an automaton, just like you. There's even a family resemblance. Firstly, I would say that I do not know Komkolsgrad. Secondly, I have never taken a train. Thirdly, the existence of another automaton with such a degree of finesse as myself appears very unlikely. Madame has always assured me that I am a unique model, a gift from a former admirer. Yeah, but you two really do look alike. And you know, I miss him. Why is he not here with his train, then? I would never allow Madame Romansky to leave on her own. It's a long story, but hopefully I'll see him again soon. Such attachment is very touching, miss. Well, I'm going, James. See you later, maybe. It would be a pleasure to see you again, miss. Что у нас здесь? О, это, наверное, водушку можно подлить, да? I don't need to use this console. Not yet. Not yet. I don't need... Здесь что-то можно было взять вроде или мне? А, нет. Сюда дальше пройти можно? Можно. А. Вернулся обратно. Так. Что у нас тут? Бокалчик. Йоньк. Мой бокал теперь.
Ну, могла бы уже там тарелку сразу же умыкнуть. Так. То есть мне нужно, наверное, какой-то код найти. Ну, точнее, кодов я знаю достаточно. Любой, интересно, можно взять или нет. А он вернулся, кстати, сюда? Нет, нет. Так. Access card. Гей-визитор. Может быть, типа любой из этих кодов подходит? Здесь нету нигде Хелена, чтобы с резидент-кодом было. Серпия Горбача. А, вот, кстати. 1270. Может быть, это нужно? Устроил себе перерыв. Что мне интересно нужно сделать в этом? Ну, блин, где шахматы лежат в бассейне? Darn it! That doesn't Нет. work. Just as I thought. Е-е-е. О, здесь столько винтиков, которые можно зазвинтить. Интересно. О! Другая дверь открылась. А с чего это вдруг? Ой, ой-ой-ой, не. Вниз. Все закрыто, да? О, что это у нас? Ионик? Кронский хотел. О, 0968. Вот это совпадение. А чё, все? Здесь даже переодеться нельзя? О, блин, я забыл. Код. 0968. О, мне же, может быть, коктейль надо будет какой-то сделать. С водкой. Ой. Ой, маска. Ой, маска что-то побелела. Я теперь как этот, как чувак, опять же, из Deadly Premonition, который на коляске катался. Городскуба. На самом деле нет.
О, здравствуйте. А нырнуть нельзя? Да, понятно, что баг. Еще и глаза красные. Madam Helena Romansky? Who are you? What do you want? I'm sorry to disturb you, ma'am. My name's Kate Walker. I've come on behalf of Frank Malkovich. Ah, Malkovich, the old son of a gun. Are you one of his relatives? Not exactly. He's a good friend of my mother's. Да, я He его... told me you might be here in Arrowbag. I'm American, a lawyer. Господи, как называет неродную дочку? It must be important. Indeed it is. I have very delicate and pressing business to attend to. I have just left... Later, my dear, later. I have a slight headache. This hotel masked a pinch, so I have to go in. Please, could you be so kind as to call my valet? Your valet? Of course. Чё? Валя? Какой Валя? А. Madam Romansky? So, is James coming or isn't he? Don't tell me you haven't called him yet. Oh, my poor head. Please, ring for my valet. We will continue this conversation inside. Валет. Ha. You back here again? How dare you show your damn face round here? Get out of here immediately! Please. I absolutely must find... Miss Romansky! Oh, yes. I'm sorry. She managed to lie her way in here. Don't matter how vigilant you are, there's always one. But it won't happen again. She'll be out on her ear before you can say, I hope she hasn't upset you too much. Oh, Felix. Stop being such a grizzly bear. This woman is my guest. She's your guest? But that ain't possible. This vandal didn't even know you 3 hours ago. Be quiet, Felix, before you offend someone. Miss Romansky, please. This maniac turned up earlier and tried to wreck the fountain. If it wasn't for the... I said enough, Felix. Please treat Miss Walker with the respect befitting one of my friends. Don't touch and don't swear. Have I made myself clear, Mr. Smetana? Yes, crystal clear, Madam Romansky. Please do accept my humble apologies. Very good, Felix. You may go now. Madam Romansky... So... Ой, в это нельзя позвонить. Тин-дан. О, можно ёнькнуть. That's going to work. If that's going to... If that's... If that's... Что это за цепочка? Это просто цепочка или что? Я могу теперь постоянно в маске ходить? Против коронавируса. Подожди, я сюда. А, не могу свернуться. No point weighing myself down.
Hello there. Good afternoon, miss. Do you know Madame Romansky well? I have been in Madame's service since my inception. So you must have seen a thing or two. That must have been amazing to take care of such a great lady on all her journeys, be a part of all her recitals. I was but a twinkle in my creator's eye. Madame required my services shortly after her arrival here at the Hotel Kronsky. Do you know Komkalsgrad? What? It's a long... Such... I'm looking for Madame Romansky. Is it... As you... Can you take me to Helena Romansky? Not at the... So? Madame knows perfectly well that during this season... Come on. No. My name is... I don't... And that... Well, I'm going... It would... Подожди, а кого мне нужно? Я думал, мне его нужно позвать, не? I don't need to use... I don't need... А какую бумагу? У меня нет никакой еще бумаги. Мне же не давали. Я вот не понял, что мне выдали, потому что у меня здесь ничего не появилось. У меня, я так понял, вот здесь вот появилась Хелена. Мне не бумагу дали. Или мне нужно к этому, к сметане сходить? Сметана. Могу ей дать просто звоночек, чтобы она позвонила и к ней приехал кто-нибудь? Смотри, что у меня есть. А, не, нельзя. У меня есть водочка. Вот бы сейчас полететь обратно в Комкольсград и там Хелену использовать на этом. Как его зовут? На Дондике, этом директоре. Так мне, наверное, не сюда. А где мне звоночек нужен? О, Господи. Здравствуйте, господа. I'm sorry to disturb you. Yeah, I think I can thrust with my queen through there. Unless... I can see that I'm disturbing you. Hey, no. Checking two moves. Maybe I'll squeeze him with my bishop instead. Nothing like a good squeeze from a bishop. Okay, I wouldn't like to disturb you any longer. Nothing like a sneeze from a bishop. Excuse me, could you just... Oof, I must confess I am flummoxed. That defense there, a real conundrum. I really could do with... Right hook with the knight. Nope, he's gonna follow through with that castle. Okay, got the picture. Thanks a lot. Excuse me. Oof, Right. Okay. Гля, водочку не хотите?
Здравствуйте. Sir? Hello. А, он по-другому даже не отвечает. Даже не позвонить. I've come to say I'm sorry for the fountain. I hope I haven't caused too much damage. But it's the best idea I could find to actually meet Madame Romansky. Oh, it's no problem. I mean, who even looks at the stupid fountain these days? So, you're big buddies with Romansky. Just what was it you said to get in her good book so quickly? I just asked if she could come with me to sing in a factory. Romansky? Sing? It's been a year and a day since she last sung anything. Bleeding surprised she's going with you. We'll see. There's always hope and, well, persistence. And you certainly have a lot of that. No denying it, madam. It's a real shame. What? There's no way you could help me in my research, is there? Once upon a time, but today, no way, José. José. Я думал, он скажет Хосе. So you think Madame Romansky will never sing again? I don't think so, no. I never thought that I'd travel so far away from home. You're still young, ma'am. Open those big brown eyes of yours and see the world. My eyes have never been so open, Mr. Felix. Goodbye, Mr. Felix. You haven't changed your mind, then. I could do you a good deal on the royal suite. Thanks very much, but I really must be going. Кого мне тогда позвать-то надо? Я что-то не понял. Позовите мне моего валета. И чё? А ну, кстати, а на нем звоночек можно использовать? Обратно. А, нет. Может быть, водушки? Okay. Excuse me, could you just... То есть они как заодно, да, кстати. Самое время сохраниться. Что такое валет, блин? Ну типа она же этого позвала, ну чтобы коляска приехала. Подожди-ка, это же выход. Просто почему он как-то странно выглядит? Какой-то вот здесь сразу же подъем наверх идет. Даже получается он должен вот сюда вот идти, и там уже подъем. Hello there. Well, I'm good. А, может опять мамке надо позвонить? Кол валет. I'm sorry. Catch me after my aquagymnastic session when I'm all toned up and ready to talk. А что тогда ей нужно-то?
Может, мне просто звоночек надо куда-то повесить или что? Вряд ли. О, подожди, что это было? А-а-а. Все? Все, я Madam позвал. Romansky? So, is James... Так еще я... Все. Doesn't look like... Это все одно и то же? Да, это все это же. Здесь больше таких штук нету? Вроде нет. Мне теперь снять нельзя этот звонок. Йоу, ты не слышал, что ли? James, what are you waiting for? Don't tell me you didn't hear the bell this time. The bell did indeed ring, but it is very windy outside, isn't it? Yeah, it is a bit gusty. But what's that got to do with it? Madam doesn't understand. She says an automaton doesn't need protection, but my insides don't like the salty wind. I'm afraid to go out, you know. And if you wore my mask to protect you against the salt, would that help? Oh, most certainly. Что? Что? И за все, сколько там, 20 лет он не мог это придумать? Надевать маску? Katie Pooh. So, have you met her yet? This Helena person? What's she like? Does she remember Frank? Hi, Mom. Yeah, sure. I met her, and yeah, she's living in Arlbad. You can thank Frank for me again. I'll remember too, honey. So, what's Arlbad like? Maybe Frank can take me there one day. It's this seaside resort, Ma, but it isn't what it used to be. You'd be real disappointed. Maybe you're right. So, when are you coming home? Is that mission all over then? Not really, Ma. I still haven't found the heir I'm looking for to wrap up the case. Helena Romansky's a kind of detour here. Listen, Munchkin, I get the distinct impression that you're being led up the garden path. Why don't you just come home, tell your boss this heir just doesn't exist, that you've done all you can, et voila. Do you want me to call him for you?
Ma, please, don't get involved. Looking for Hans Vorarlberg is what I'm being paid Кстати, for. реально. But I also just want to find him for myself. Пусть они докажут, что Vorarlberg существует вообще. Если они говорят, что наследник существует, у меня на руках свидетельство о смерти есть. Давайте свидетельство о том, что он жив. Иначе он не существует. О, я сейчас барменом буду, да? It's a real honor to meet you, Madame Romansky. People have told me so much about you. Это же не моя часть сделки, как бы, доказывать. Oh dear. Of course. И нельзя просто взять и сказать, что внезапно появился наследник. Должны же быть какие-то документы, подтверждающие это. Но у них по-любому 100% нет. You must have had a fantastic life. So exhilarating. Ah, much more than you could ever imagine. I used to sing the finest melodies of the moment in the most fantastic theaters around the world. I have been hailed by kings and courted by princes. Grown men would sink to their knees when they heard the first notes of my recital. My voice could break crystal glass and hearts, many hearts. Oh, I'm not surprised. Then one day sickness steals away the gift life has given you. My voice started to betray me. I started to get migraines. My health failed. They sent me here to let the spa town weave its healing span. I was only going to rest for a month, but then the month became a year and the years get longer. But you look so healthy to me. Oh, thank you, my dear. Я ее вылечу, да, мне? To tell you the truth, I don't know much about classical music. But after talking to Mr. Borodin and Mr. Malkovich, they really made me want to hear you. Oh, you are too late, my child. 10 years too late. And how is dear Frank? Do tell me. Oh, I am still angry with him for leaving like that to America. Don't be offended, but I never suspected those cowboys actually have an ear for real music. I don't think he sings much anymore. The odd gala, the odd charity event. Anyway, he sends his love. Oh, his love? Do you hear that, James? There is someone who still loves me on the other side of the Atlantic. I never said they didn't, madam. What about this other gentleman? What is his name? Borodin? Do I know him? Yes, you once sang in Komkalsgrad. An incredible recital, if the director's account is anything to go by. If you only knew how moved he still is. He's another one who still adores you. I must confess that seeing one of my greatest admirers once more would do wonders for me, but... Ah, my voice. It is so... Это было бы забавно, если бы она сказала бы: Комкольсград? Нет, я никогда туда не вернусь. Это из-за него у меня начались мигрени и потерялся голос. I'm wrapped up in a case at the moment, and because of it, I met a certain Mr. Sergei Borodin, director of the Komkalsgrad Industrial Complex, situated to the northeast of here. Ah, I remember that factory. Oh, a sad city indeed. What am I saying? They all were. Madame Romansky, this Borodin is one of your biggest fans. If you could come and sing for him there, it would make one of his biggest dreams come true. А, ну да. Все города в СССР ведь находились под режимом гнета коммунизма. Поэтому все были грустны и суровы. Oh, aren't you going a bit far there? I bet you've still got a great voice. Oh, you are the sweetest cherry, my dear. I am not senile yet, but I look reality in the face every time I look in the mirror, and I can tell you, singing is something I did in the past. Кстати, я только сейчас себя уловил на мысли, что
Так, кто озвучивает эту бабульку, очень... У нее очень хороший, приятный голос. Strange. I get the Ну и impression вообще that очень Hans хорошо озвучивает, Vorarlberg turned конечно. up here too. You know Hans Vorarlberg? Not exactly. I'm looking for him to sort out this inheritance case. But I've had to snoop around in his past a bit to get on his trail, and I guess he's kind of a close friend now. You knew him, didn't you? Oh, yes. I knew Hans Vorarlberg. Do you hear, James? Ah, if you had had the chance to meet Hans. My Hans. Oh my God. What has become of him? Where is he? As questions go, madam, that one is not without certain complications. I'm sorry, but I have no idea. That's the goal of my mission, to find Hans Vorarlberg. That's why I have to get back to my train as quickly as possible and to get out of Komkalsgrad. And you cannot find him without the train? The train is one of his last inventions. So is Oscar, the automaton engineer. I get the feeling that the two of them are going to lead me to him. Did you hear that, James? I might see Hans again. I have dreamed so long of meeting my dearest sweetheart again. Oh, if only I could sing. Но If only I were in Paris, I would ask Ханс George же for that выглядит miracle как cocktail, ребенок, насколько я the one понимаю. that only he knew how to make. Wouldn't I, James? Он же перестал Yes, расти, madam. да? As you have frequently said, without that famous cocktail, your French tour would have probably been cancelled. I don't understand. An extraordinary tale, my dear. It was December, and it was terribly cold and damp. I had to play the role of Tatiana that evening at the opera. But since the morning, I had lost my voice. It drove me completely mad with worry. I don't know how George, the barman at the Moritz Hotel, heard about my affliction, but he brought me up a cocktail that he had invented. A strange concoction. But it turned out to be a miracle cure. Ой, My я же voice говорю, returned to чудесным me in образом an восстановлю ей голос. That's amazing. That's just what we need. We're going to mix you up a cocktail. Ah, my dear child. It is impossible. George never told me the recipe of the drink. He loved to keep his trade secrets. He said it made him absolutely irreplaceable. Well, I'm going to get George to tell me. He hasn't yet met with my powers of persuasion. Вика, Жош? Какой Жош? Так, а я вроде Look. все уже спросил. Please, you absolutely have to come with me to Komkalsgrad. It's the only way I'm going to get my train back and be able to carry on my journey. Your train? That's right. I've been traveling on this amazing locomotive with this... Do you... Madam. Jay. He had to... How? I'll let you get a bit of rest. Thank you for listening to me. It was a real pleasure, my child. You are a charming young lady, and simply talking to you has warmed my soul. Это антифриз, молоко, лимонный сок, мед, ИО, input, output и машинное масло, наверное. Вот это тоже все. Опачки. Что? Ну, это, видимо, состав. Ром, коньяк, текила и шампанское. I wonder how that worked. I wonder how that... И еще мне нужно что-то. I wonder how that... А, то есть мне еще 2 напитка нужно где-то найти. Чуть сложно как-то. Все, я побежал отсюда.
Какой Джош? Милославский. Е-бой. Когда я сохранялся, я не помню. Но мне кажется, это прекрасное место для того, чтобы остановиться. А, ну я не так далеко, на самом деле. Да, я у них же сохранился. В любом случае, пора уже закругляться. У меня там, небось, опять 5 часов накапало. James, А что за Джордж? Этого зовут Феликс. it's I don't need to. Okay. А. 4 часа накапало. В любом случае, пора закругляться. О, сегодня все-таки новые танцы суперфинал. А то что-то в прошлый раз, когда заканчивали, они сказали, что 28 числа почему-то. Или... Не, не 25, по-моему, они сказали. Сука, киноман опять, блин, там скрытые стримы стримит. Достал. Эх, вот бы кто постримил танцы на те. Почему у меня игра в Fallout 4? Что? Что? Я же даже близко такого не ставил.
Окей. Чтобы знать, где менять. Ладно, это не важно. Важно то, что пора спать.